percent typical అవుతుంది? We are just right now we are doing 92, sir. When you are going to complete 92? 10 weeks, sir. We'll finish off everything. 1 week is over already. Civil work కొంచెం టైం పడుతుంది. Only because we can't pierce the roof. Roof touch అయ్యింది కదా సార్. Ship it. We have to put the concrete and the blocks. And 120 wind speed వచ్చినా withstand అయ్యేలాగా సార్ ఇది. సో MNR డిజైన్ అది ఇచ్చారు సార్. సో దాని తగ్గట్టు సివిల్ వర్క్ కొంచెం. That is the only reason for that. For a day, how many you are able to do? One team, how many? We are able to do. You are having any constraints on panels? Yeah. So only the curing is a constraint, sir. No, I am asking you are having any problem with panels? No, as of now we don't have, sir. Then, what is each team, how much work they are doing a day? Or this is overall one team, how many they can do in a week? Sir, it will take 3 days to complete one system, sir. 3 days to complete one system perfectly. 3 days, one system. With one okay. team. One team, how many people? 4 people. 4 people. Yes, all are skilled Okay. technicians. If you can make it 20 teams, Okay. 20 into 4, 80 people. 80 man days. Yes. Simultaneously 20 teams are working. You can complete 4 days, one village, or 5 days. Okay, so the one more issue is the supply chain management issue was there. So we need to pre-plan that entire things. Starting the day will be 80 days only, but before that we need to start the procurement. That is where I am saying you have to plan. Yeah, sure, we do. You are having a constraint of panels, you don't have any constraint, no? No, sir. This particular panel we they don't will have. definitely have a constraint of this. In future, In future we'll have. Now sir. because of the demand. No. ఇందులో డొమెస్టిక్ కాంపోనెంట్ అని ఉంది సార్. DCR అని పెట్టారు. డొమెస్టిక్ కాంపోనెంట్ రిక్వైర్మెంట్ అని. అంటే విత్ ఇన్ ది ఇండియా మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయ్యి ఉండాలి సార్. ఇంతకుముందు ఇంపోర్ట్ చేసేసేవాళ్ళు చైనా నుంచి. సో ఓన్లీ DCRకి గ్రాంట్ వస్తుంది సార్. సో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫెసిలిటీస్ ALM2 దీనికి అవసరం లేదు కదా. There is a huge demand for the domestic content panels because of the subsidy in other సెల్ states కూడా also. ఇక్కడ రెడీ అవ్వాలని పెట్టారు సార్. No, that is where I am saying everywhere there is a demand. Yes, sir. It will pick up. Yes, sir. You are working. Yes, sir. Why can't you make it procurement simultaneously, go in a big way, Yes, sir. and then we'll complete first mover advantage will take. Okay, sir. Definitely, sir. Okay, sir. ఈ 2 We plan it డేస్ out. చేశారు సార్. మొన్న కాన్స్టిట్యుయెన్సీ ఈ రెండు ఊరు చేసే ఊరికి నువ్వు నన్ను కన్విన్స్ కదా. ఆ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ కూడా మొత్తం ప్రొక్యూర్మెంట్ ప్లాన్ ప్లానింగ్ మొత్తం కాన్ఫిడెన్సీకి ఎన్ని కావాలో ప్లాన్ చేసుకుని నాట్ ఓన్లీ కాన్స్టిట్యున్సీ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ వాళ్ళు 1 crore ఇచ్చారు ఈ ఇయర్ ప్రొవిజన్. 1 crore లో మనం 10 లక్షలు అనుకుంటున్నాం. Why can't you go 20 lakhs? Somebody is not using first year. Second year everybody will gear up. Then demand will increase. Then supply will have a less. వెండర్స్ 400 మెంబర్స్ ఉన్నారు సార్. అందరికీ చెప్పాము మొత్తం ప్రొక్యూర్ చేయండి, ఆర్డర్స్ ప్లేస్ చేయండి. స్టేట్లో ముందు ఎక్కువ చేయాలి, మిగతా స్టేట్ల కంటే ముందు మనం చేస్తాము. సో 400 మెంబర్స్కి టార్గెట్ ఇచ్చాము సార్. వాళ్ళు ఆర్డర్స్ ప్లేస్ చేశారు. సప్లై ఇవ్వగానే మనం ఇంకా హౌసెస్ గ్రౌండ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. When you are going to ఎప్పుడు start చేస్తారు? come with a detailed action plan. So RFP can go for rate contract, sir, because if you have to do in a machine mode, RFP అయితే సింగిల్ వెండర్ అవుతాడు సార్. రేట్ కాంట్రాక్ట్ అయితే మల్టిపుల్ వెండర్స్ అవుతాం. చేయొచ్చు సార్. ఆల్రెడీ 400 మెంబర్స్ని మనం ఎంపైర్లు చేసాం సార్. వాళ్ళ రేట్స్ కూడా MNR గైడ్లైన్స్ ప్రకారం ఉన్నవే తీసుకున్నాం సార్. ఎవరికైనా ఆర్డర్ ప్లేస్ చేయవచ్చు మనం. ఇచ్చేసేయండి. ఎస్ సార్. ఇచ్చేసి నెంబర్ ఆఫ్ టీమ్స్ పెంచేయండి. అందుకే సార్ ఆల్రెడీ మనం రిజిస్ట్రేషన్ స్టార్ట్ చేసాం. ఆల్రెడీ 10 లక్షలు దాటింది మన రిజిస్ట్రేషన్. ఇంకొక 1 వీక్లో మిగిలిన ఇంకొక 10 లక్షల వరకు రిజిస్ట్రేషన్స్ కంప్లీట్ అవుతాయి. రిజిస్ట్రేషన్స్ కంప్లీట్ అయితే సైమల్టేనియస్గా వెండర్స్కి పుష్ చేసేస్తాం సార్. అక్కడ నుంచి లింక్ చేసేస్తాం. అంటే రిజిస్ట్రేషన్ అయ్యే వరకు కూడా వెయిట్ చేయొద్దని అంటున్నాను. వెండర్కి లింక్ చేసేస్తాం. దాంతో వెండర్ని ఇప్పటి నుంచే పెట్టేయండి. విల్ హ్యావ్ ఏ డీటెయిల్ మీటింగ్ విత్ వెండర్స్ కూడా పెడతాం సార్. పెట్టేసి పుష్ ఇట్. వాళ్ళ ఎబిలిటీ ఎంత అంటే ఇది వెరీ ఇదేమి షాక్ ఏం కూడదు కదా. అది లైటింగ్ అరెస్ట్ కూడా పెడతాం సార్. మొత్తం కనెక్ట్ చేయాలి సార్. లైటింగ్ అరెస్ట్ కూడా పెడతాం. నెక్స్ట్ ఆ ఇన్వర్టర్ కూడా గ్రిడ్లో సప్లై లేకపోతే ఆగిపోతుంది. సేఫ్టీ అన్ని కింద 3 ఎర్త్బీట్స్ ఉంటాయి. ఈ 3 కింద వేసి కింద అక్కడ Lighting arrest. 1, this one 2, this one 3. 1 for AC, 1 for DC, 1 for lighting arrest. అండ్ లైట్నింగ్ ఎఫెక్ట్ లేకుండా లైట్నింగ్ అరెస్ట్ వస్తుంది. రేపటి నుంచి ఇవన్నీ పర్ఫెక్ట్గా చేయాలంటే దే ఆర్ ది మెయింటెనెన్స్ ఆపరేషన్ మెయింటెనెన్స్ ఇస్ దేర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. దే ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్. ఎనీ సర్వీస్ దే విల్ కమ్ అండ్ డూ ఇట్. We have a toll-free number also, sir. Toll-free number, all this. Right, written on the inverter, sir. 1-800 number is there.
So it will go And directly that to our inverter also, it's technology based, sir. A inverter ko okati sim undi. It can give the signal data. Online data also we can get. That I am asking them that app popularize చేయమని చెప్తున్నాను. అంటే ఇప్పుడు మనం కాన్స్టిట్యున్సీ ఏదో క్లస్టర్ పెడుతున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఒక ఆఫీస్ పెట్టుకుంటారు, ఇద్దరు ముగ్గురు ఉంటే ఇద్దరు ముగ్గురు ఆఫీసులు పెట్టుకుంటారు. And వాట్ ఈస్ ద మెయింటెనెన్స్, హౌ మెనీ పీపుల్ యూ నీడ్ ఫర్ 100 or 1000? Okay, sir. For maintenance, there is no maintenance, sir. They only do to the cleaning of modules. Yeah. If any issue came, we need to rectify that. For that, we have manpower all over India. We have camp office, we have offices, etc. We can deploy the team within 24 hours. We can deploy the manpower. For increasing any components From outside. Yes, no, our own manpower. Manpower from where it will be? From Andhra. Your Telangana. station. Yes, Where your station? Visakhapatnam, sir. Visakhapatnam manpower. Yeah. But we will get, but we have. no, what I am saying, if you have decentralized manpower also, Yes, sir. Yeah. within one some service standards also you fix. Once complaint will come, 2 hours or 3 hours, they have to come and get it done. That is the logistics, you have to work it out. you can also identify each consciency, maybe a team On at the camp back office. area. So that toll free number action can be whoever is immediate. the nearest service buy available, he will go. Yeah. He'll pick the call, he'll go. He pick the call, he will go. We plan, sir. And what you require is 5 an days lo IT ee coding No, even Technicians. a technician. IT. no, even you can make it some more empanelment. Call center from empanelment. Some people are there. Service standards you can fix. You can interest job. They will get it done. You can pay money. Definitely, sir. Somebody is not coming. Somebody will go. Not permanent employees. లోకల్లీ కూడా మన వాళ్ళు ఉంటారు సార్. IT field of So they can identify, train them. All right. Local environment. One is your own recruitment. Second is empanelment. So that we will Good suggestions, sir. On Yeah. the empanelment side. empanelment. Then you can interest job. On the basis of that, you can pay. Somebody not responded, somebody will respond. the moving parts కూడా ఏం లేవు సార్. ప్యానల్ స్ట్రైట్ అవే మూవింగ్ Maintenance పార్ట్స్ free. That's the advantage. దీని ఓన్లీ క్లీనింగ్ అవుటే ఇష్యూస్. ఆ క్లీనింగ్ అవుటే చేసుకోవాలి. Sometimes technical problem ఈ will come. వైర్ సైడ్ అంతే. ఈ కేబులింగ్ ఒకటి, ఇది ఆల్రెడీ కవర్డ్ కేబుల్. ఇది అర్త్ అరెస్టర్ ఇస్ ఫిక్స్డ్, లైట్నింగ్ అరెస్టర్. ఈ ఎర్తింగ్ వెళ్ళిపోయింది. డైరెక్ట్ గా మనకు ఎవరైనా పట్టుకొని లాగేసి అట్లాంటివి జరుగుతాయి సార్. దెన్ ఇన్వర్టర్ దగ్గర ప్రాబ్లం వస్తేనే మేజర్ ప్రాబ్లం వస్తుంది మనకు. ఆ DCAC కన్వర్షన్ ప్రాబ్లం రాదు. ఇన్వర్టర్ ప్రాబ్లం వస్తేనే దేర్ సర్వీసెస్ ఆర్ రియల్లీ రిక్వైర్డ్. దట్ దే ఆర్ గివింగ్ 7 years గ్యారంటీ ఫర్ ద ఇన్వర్టర్. దట్ ఈస్ దేర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. 7 years వారంటీ ఈస్ దేర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. Same thing with the panels also. We also have 25 years warranty on that. Okay. Yeah. So that's Then that is their responsibility. They let them దెన్ face. సార్ 10 to 15 degrees ఇస్ ద స్టాండర్డ్ యాంగిల్ పెడతారు సార్. ఇక్కడ ఉన్న ఈ సోలార్ రేడియేషన్ కి 13 degrees కరెక్ట్ గా ఫిక్స్ అయిందని 13 degrees లో పెట్టారు. Okay. దట్ ఈస్ హౌ దే హ్యావ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ 13 degrees లో పెట్టాలి. 10, 15 ఇస్ ద మాక్సిమం. ఈ షాడో ఇవన్నీ చూసుకుంటారు. ప్యానల్ 0.5 4 ప్యానల్స్ 2 kilowatts. నా నేను అడిగేది ఏంటంటే మీరు కుప్పంలో కాన్స్టిట్యున్సీకి మొత్తం హౌ మెనీ హౌసెస్? 50,000 సార్. 50,000. What is the demand, total power demand as on today, Kuppam? 57 megawatts for residential. Around Agriculture? around 40. మొత్తం కలిసి 100. ఈ 50,000 వస్తే ఎంత వస్తుంది? 50,000 చేసేసరికి మనకి 38 megawatts వస్తుంది. 38 వస్తుంది. మ్యాక్స్ వెంట్ అప్ టు 45. Maximum 45, sir. వాట్ అబౌట్ కుసం వెళ్తే కూర్చొని 30,000 అన్నారు Come సార్. around that much only, sir. 30,000 పంప్ సెట్స్ 30,000 వస్తే ఎంత వస్తుంది? Sir, that overall demand will be around that much only, sir. 35 to 40 megawatts. మనకి ప్రతి మన దగ్గర డేటా ఉంది. నాకు కావాల్సిందంటే కుసం పోదామా లేకుంటే సబ్ స్టేషన్లో పెట్టి చేస్తారా? నాకు ఎండ్ టు ఎండ్ 1 year లోపల సబ్స్టేషనే సార్. ఇక్కడ 30,000 పంప్ సెట్స్ కి ఏ ఫీడర్ కా ఫీడర్ మనం పెడతాము. అంటే ఫార్మర్స్ ముందుకు రావడం లేదు. అంటే మనం ముందు ఇది పుష్ చేసేస్తున్నాం సార్. ఫార్మసీ చేసి తర్వాత ఏం చేస్తామంటే సార్ ఇక్కడ బ్యాటరీ వరకు సబ్స్టేషన్లో పెట్టేస్తాం. సబ్ స్టేషన్లో పెడతాం. ఫార్మర్స్కి ఇస్తావా సబ్ స్టేషన్లో పెడతావా? ఇది కుసుమ్ మనము ఫీడర్కే పెడతాం సార్. ఫీడర్కే పెడదాం. ఫీడర్కే పెడదామని అనుకున్నాం. ఎక్కడ ఫార్మర్స్ ముందుకు వస్తే చేద్దాం అనుకున్నాం కానీ మళ్ళీ ఒకే ఫీడర్లో కొందరు ముందుకు వచ్చి కొందరు ముందుకు రాక ఈ కాంప్లికేషన్స్ అంతా ఉంటాయి. phase 1 మీరు ఏమన్నారంటే పుష్ చేసేద్దాం ముందు అన్నది. సో దట్ పీపుల్ విల్ సీ ద కాదు ఫ్రీగా ఇస్తే అందరూ వచ్చేస్తారు కదా.
పంప్ సెట్స్ కదా సార్, పంప్ సెట్స్ డెప్త్ ఎక్కువ సార్. సోలార్ పంప్ సోలార్ పని చేయదా? పంచాయతీ సార్, అంతే 100 ఫీట్ కంటే కింద పంచాయతీ నాకు తెలిసి. లేదు అట్లే 7.5 HP అయితే పనిచేస్తుంది. అంటే అలా కాదు, వీళ్ళ లాజిక్ వీళ్ళు అనేది పవర్ ఫ్లక్చువేట్ అవుతుంది కదా, ఆ వేరియబుల్ మోటార్ ఉండాలి కదా. ఫీడర్కి పెడితే ఇంకా అసలు ఆ ఇష్యూ కూడా ఉంటుంది, ఇంకా వాళ్ళకి అనుమానం కూడా ఉంటుంది. For 100 feet also, we have a solution for this. We have a solution for the solar pumps. That variable speed kind of VFDs. We're currently doing for Orissa as well as Bihar for UNDP, sir. That project is in progress right now. మనకి ఏంటంటే 2 ఆస్పెక్ట్స్. ఒకటి ఫార్మర్కే ఇచ్చామనుకోండి, దట్ ఈస్ వన్ మోర్ రెవల్యూషన్. మళ్ళీ మీటర్ పెట్టుకోవాలా, అతనిది మళ్ళీ సబ్స్టేషన్ రావాలా, సబ్స్టేషన్లో మీటర్ ఉండాలా, 2 ఉండాల్సి వస్తుంది. ఒకవేళ కానీ ఇది అయితే అందరూ పెట్టుకోకపోతే, అందరూ పెట్టుకుంటే దట్ ఈస్ వన్ మోడల్. బట్ ఓన్లీ ప్రాబ్లమ్ ఇది లాజిస్టిక్స్. ఎవ్రీ పంప్ సెట్ దగ్గర పోవాలి మెయింటెనెన్స్ కేటగిరీ. కుసుమ్ అయితే సెలెక్ట్ ప్లేసెస్ 2 megawatts అంటే ఒక ఫీడర్కు ఒక ప్లేస్ ఉంటుంది. అక్కడే ఒక మీటర్ పెట్టేస్తే మనకు అవుట్పో ఎంత ఎక్స్పోర్ట్ అనేది తెలుస్తూ ఉంటుంది. పేమెంట్ విల్ బి బేస్డ్ ఆన్ ద ఎక్స్పోర్ట్. బట్ సార్ ఇప్పుడు వాట్ దట్ డే యూ సెడ్ ఈస్ కరెక్ట్ సార్. ఇప్పుడు ఈ విలేజ్ డేటా చూసిన తర్వాత హూ ఎవర్ డజంట్ హ్యావ్ రూఫ్ టాప్స్, విత్ దీస్ పీపుల్ ఓన్లీ వీ కెన్ కవర్ ద పీపుల్ హూ డజంట్ హ్యావ్ రూఫ్ టాప్స్. మళ్ళీ అక్కడ వాళ్ళ కోసం సపరేట్గా పక్కన పెట్టాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. డేటా ఇవాళ స్టడీ చేస్తే, 3 ఇండ్లు స్టడీ చేస్తేనే మనకు ఆ క్లారిటీ వచ్చేసి. దెన్ యూ డూ వన్ థింగ్ సార్. కుప్పం ఒక మోడల్గా మొత్తం విలేజెస్ అండ్ పంప్ సెట్స్, ఇది సబ్స్టేషన్ విత్ బ్యాటరీ ఈ 3 చేసి దెన్ విల్ ఇనిషియేట్ అవుట్ టు ప్రమోట్ ఇవి. ఎస్, ఛార్జింగ్ స్టేషన్స్ కూడా సైమల్టేనియస్గా మేజర్ ప్లేసెస్లో అయితే పెడతామని సార్. ఎవరు పెట్టండి, అది కూడా స్ట్రైట్ నెట్ క్యాప్ నుంచి పెట్టించేస్తాం. ఛార్జింగ్ స్టేషన్ చేసాం సార్, అవి కూడా ఎక్కువ పెట్టేసి నెట్ క్యాప్ నుంచి పెట్టించేస్తాం. ఎన్ని కావాలని పెట్టేసేయండి, అప్పుడు ప్రమోట్ చేద్దాం. ఒక 1 yearలో మొత్తం ఈవీ వెహికల్స్ కింద ఇది ఒక మోడల్ కింద తయారు చేస్తే ఒక కాన్స్టిట్యున్సీ ఎక్కడ దొరకదు మీకు. కాబట్టి కంట్రీలో కూడా ఎవరు చేయలేదు సార్, ఎవరు చేయరు కూడా. కాబట్టి 1 yearలో ఇది చేయగలిగితే ఇది ఒక మోడల్ కింద ప్రమోట్ చేయొచ్చు. మ్యాక్సిమం 1 year. ఎంతమంది అగ్రిగేటర్స్ అందరూ పెట్టేయండి, మొత్తం 50,000 చేసేయండి, సబ్స్టేషన్ చేసేయండి, బ్యాటరీ కూడా పెట్టేయండి. ఇట్ హ్యాస్ టు కమ్ టు సెల్ఫ్ సఫిషియెంట్. ఇక్కడ దారిదేనా అక్కడ తిరిగేసి వచ్చారు వాళ్ళకి సాటిస్ఫాక్షన్. నమస్కారం. మీదే నమస్కారం. నమస్కారమ్మా. థ్యాంక్ యూ అమ్మా, థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు ఈ ఇంట్లో విజయానంద్ గారు డబుల్ చేయొచ్చు మీదే. ఓకే ఓకే అమ్మా, గుడ్. టౌనంపల్లి మండలం గురుకోర గోలపల్లిలో స్టార్ట్ చేస్తున్నాం సార్. విలేజ్లో మీటింగ్ పెట్టాము, కలెక్టర్ గారు గుర్తు చెప్పాము. టోటల్గా 25 హౌస్ హోల్డ్స్ రెడీ. 25 మొత్తం పెట్టుకోవాలి. ఫస్ట్ వాళ్ళని చూసి ఫ్రీగా ఇస్తే ఏంటి, వాళ్ళకి ఏంటి రోగం అంటే ఫ్రీగా ఇస్తాను. రండి. డేస్లో he could complete, sir. They did quality. Complete 15 sets we have already completed. So we will complete all the, as per your advice, we will go ahead and then what all possible leadership quality. Yes sir. Scale it up. Okay sir, definitely. And then procure the material. Yes sir. And the quality work you have to do. Sure. We work it out. Thank you very much for this information. So appreciate it. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you sir. అక్కడ ఇచ్చేది. నమస్కార. నమస్తే. కిందనమ్మా, కిందన. ఓకే అమ్మా, థ్యాంక్ యూ.
ఏంటమ్మా నమస్కారం. ఇల్లు బాగున్నామ్మా బాగున్నా. నేను ఒంగోలు ఇంకా వస్తే ఓకే అమ్మా, నిన్ను చూడాలని వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ అమ్మా, థ్యాంక్ యూ. రండి రామ్మా, వద్దురా రండి, వద్దమ్మా 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 రండి, వద్దమ్మా వద్దు, మా పని చేద్దాం. ఇప్పుడు మీకు ఏ అవగాహన వచ్చిందా ఇంటి మీద? సార్ ఇప్పుడు మనమైతే కరెంట్ బిల్ కడతాం. రండి రామ్మా, కూర్చోండి. ఈ ఇంట్లో వాళ్ళే కూర్చోండి, ఈ ఇంట్లో వాళ్ళు రండి. ఇక్కడ సూపర్ కూడా ఏంటమ్మా, ఏంటి మీకు ఏం అవగాహన వచ్చింది చెప్పు. సార్ ఇప్పుడు మనమైతే ముందు రండి, ఈ ఇంట్లో వాళ్ళు రండి. మా నువ్వు ఇల్లేనా మీదమ్మా ఇది? బూత్ ఇది కూడా చేసినారు సార్ పిల్లోడు. 930 ఓటర్స్, 430 ఓకే. మెంబర్షిప్ కూడా చాలా బాగా చేస్తుంది. ఎంత ఓట్లు? 936 సార్, 989, 436 ఓట్లు వచ్చింది మెజార్టీ. అంటే ఎంత పర్సెంటేజ్ వచ్చింది సార్? ఎంత పర్సెంటేజ్? మనకు 65% వచ్చింది సార్. మనకు లాస్ట్ టైం కూడా ఈసారి ఎక్కువ ఇంప్రూవ్ అయింది. మన సర్పంచ్ అంటే కరెక్ట్ గారు ఇక్కడ సర్పంచ్ రండి తీసుకోండి. అన్ని ఓడిపోతే కూడా మనం గెలిచాం. లాస్ట్ ఎలక్షన్ ఏమైందంటే మనం ముందుగా క్యాల్కులేషన్ చేసి ఇచ్చేసాం. బలా మహాత్మా, ఓకే. ఇప్పుడు మీ అనుభవం దీంట్లో మీకేం చెప్పారు మన వాళ్ళు, మీరేం అర్థం చేసుకున్నారు? సార్ మేము పర్ మంత్ 200 పైన బిల్లు పే చేస్తాం సార్. ఇక పైన మనము కరెంట్ ఆదా చేసుకుంటుంటే ఈ సూర్యుని వెలుతురులో మనకు పర్ డే 8 యూనిట్స్ దాంతో ఉత్పత్తి అవుతాయి సార్. ఆ 8 యూనిట్లో మనం ఒక రోజుకు 2.5 యూనిట్లు అట్లా వాడతాం సార్. అంటే ఒక 70 యూనిట్స్ అట్లా వాడతాము. మనకు 240 యూనిట్ల దాకా మనకు మన ఇంటిపైనే విద్యుత్ తయారవుతుంది సార్. దాంట్లో మనకి ఆదా అవుతాయి సార్. ఎంత వస్తుంది అనుకుంటున్నావు సార్? ఒక 70 యూనిట్స్ అంటే ఒక 140 యూనిట్లు సార్. 170 అంటే 2 రూపాయలు అట్లా ఇస్తారండి సార్. 340 రూపాయలు అట్లా మనకు ఆదా అవుతాయి సార్. మనం బిల్లు కట్టే పని లేకుండా కరెంట్ బిల్లు మనం వాడేదాన్ని బట్టి మనం కట్టే పని ఉండదు. 2 కిలోవాట్స్ సార్ ఇది వాళ్ళు పెట్టింది. డిపార్ట్మెంట్ అమ్మను మంచి రైతు కూడా సార్, మంచి రైతు ఏ డిపార్ట్మెంట్ సోలార్ మన ఎండి అంటే మనం నడి. ఇప్పుడు మన ఈ ఇంటికి రండి, ఈ ఇంటికి చెప్పండి. ఇప్పుడు 2 యూనిట్స్ పెట్టాం, 2 కిలోవాట్స్, 60,000 సబ్సిడీ వచ్చింది. ఎంత ఖర్చు అవుతుంది? 1.15 అంటే కాదు, 2 యూనిట్స్ అండ్ 200 యూనిట్స్కి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది? 200 యూనిట్స్ మంత్లీ బిల్ టారిఫ్ మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత? ఇన్వెస్ట్మెంట్ 1,15,000 per kilowatt, 2 kilowatt system. 2 కిలోవాట్ పెడితే 240 యూనిట్స్ వస్తుంది సార్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ 1.15 lakh. 1.15. That means 55 will be the additional. either it has to be a bank loan set, or it has to be a subsidy, or it has to be the export units what they export. దానికి మనము అడ్జస్ట్ చేస్తాం. 3 వేస్లో ఏదో ఒక మోడల్ చేయొచ్చు.
ఇప్పుడు మీరు అన్నట్లు వేరెవర్ రూమ్ స్పేస్ ఈస్ దేర్ అండ్ వేరెవర్ దే ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇఫ్ వీ యాడ్ అనదర్ 1 kilowatt there, that becomes income to them. It's a model, as a model this we can work out, which can become an దానికి ఎంత అవుతుంది? it will be 3 అయితే 3 kilowatts. 3 kilowatts. 3 kilowatts అయితే 1.5 1.7 దాకా. దానికి 78,000 మనకు గ్రాండ్ 78,000 గ్రాండ్ వస్తుంది 3 kilowatt సిస్టమ్ సెంట్రల్ గ్రాండ్ ఓన్లీ 78,000. అదే అడిగేది. 78 minus 1.7 ఆల్మోస్ట్ 1 lakh. 1 lakh ఇది పడుతుంది. 1 lakh మీకు యూనిట్స్ హౌ మెనీ యూనిట్స్ సర్ప్లస్ వస్తుంది? 3 into 120 sir, అంటే 360 units. 360 their consumption Consumption will be the same house type of consumption అంటే యావరేజ్ 100 వేసుకున్నా కూడా ఈ హౌస్ అయితే 58 యూనిట్స్ వస్తుంది. 500 యూనిట్స్ వస్తుంది. నారాయణ నాగరాజు గారు సార్, నాగరాజు గారిది ఇప్పుడు ఇల్లు సార్ ఇల్లు 60 minus లాస్ట్ 12 months average is whereas someone has 123 also. 360 minus 120 sir, so 240 వరకు ఎక్స్పోర్ట్ చేయగలుగుతాం. కాదు 500 వస్తుంది అప్పుడు. ఎందుకంటే 3 యూనిట్స్ 3 kilowatts అయితే 600 యూనిట్స్ 360 units. కాదు కదా, 200 కదా. ఈచ్ ప్యానల్ 200 Each కదా. panel is 2 kilowatts sir, 120 units 1 kilowatt. 120 kilowatts units 240 sir. per unit per 3 kilowatts 360 sir. ఓకే, ఓన్లీ 120 యూనిట్స్. kilowatt and ఓకే, 360 మైనస్ వాళ్ళు 60-70 వాడుకుంటే 300. into 2 రూపాయల 9 పైసలు 300 ఇంటూ 2 రూపాయల 9 పైసలు 600 రూపాయలు yes నెలకి. 600 ఇంటూ 12 7,200 plus it is the entire power they are getting is free. 700 వస్తే ఇన్వెస్ట్మెంట్ వర్సెస్ టు 10 years, ఇప్పుడు 10 years పడుతుంది. 10 years. But immediate result is bill is not coming. బిల్ ఈజ్ నాట్ కమింగ్, Zero gets దట్ ఈస్ ది బెనిఫిట్. ఇప్పుడు రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఇఫ్ ఎంత కడుతున్నావు బిల్లు? సార్ 200 200 కడుతున్నావు. so 2,400 sir, 7,600 plus 2,400 10,000. అది బెనిఫిట్ కింద లేదు. 10,000 7 ఇంటూ years 7 years లో వచ్చేసి In this sir, they will also increase their consumption also sir. Because they know that their bill is they will increase their consumption also sir. So that's why where the higher is the consumption. no faster is the I don't want to do they lose money. No, what I'm saying, my thinking is 2 megawatt, 2 units is better, or average 2 what you call kilowatts. 2 kilowatts is better, or 3 kilowatts is better. అదే సార్ క్యాలిక్యులేట్ Investment type wise, 2 kilowatt wise is better. is better for him. Yes sir. Reason is he should not burden them, and that they should not blame me Yes, tomorrow. yes 2 kilowatt if you give 40,000 rupees, will be the loan. 50,000 rupees loan. 50,000 rupees loan, but you will get every month 240 minus 60, 180 into 2, 360. 350, 360 rupees you will get. 360 you will pay. What is the interest for year 360 into 8%. 12 54, 12 60, nearly 6,000. 6,000 you will get by investing 50,000 plus. Yes sir, in this How to calculate that? That is what I am asking. sir in He is getting benefit. He is not a SC. yes sir. He is a BC. He is getting only 6,000 rupees a year
5,000, 50,000 rupees investment. And 250 rupees per month Is using. is using. That is free for him. And his power bill becomes zero. From consumer, he will become producer. No, that is very good. I have to work it out economics. Yes, sir. Sir, ఇందులో రెండు పెట్టాం సార్. Democratization of our generation I am talking. That's okay. That is excellent. వినడానికి సౌండ్గా ఉంటుంది. కానీ వీళ్ళకి TDP అవుతుంది అనేది వాళ్ళు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నారు. 4 to 5 years మినిమం పడుతుంది 1 kilowatt. ఏంటండి మీ అభిప్రాయం ఏంటి? ఇప్పుడు మేమేమనుకున్నామంటే ఇప్పుడు మీకే కాకుండా అందరికీ ఎస్సీలకు ఫ్రీగా కరెంట్ ఇస్తున్నాం, అక్కడ రెస్కో పెట్టేస్తారు. మీకు ఇప్పుడు మేము ఇస్తాం, ఇచ్చినప్పుడు మీకు ఒక 50,000 రూపాయలు అప్పు పడుతుంది దీని మీద 2 యూనిట్లు పెట్టుకుంటే 2 కిలోవాట్స్. 2 కిలోవాట్ల లోన్ తీసుకోవడమా, లేకపోతే నువ్వు పెట్టుకోవడమా, లేకపోతే మేమే పెట్టి మీకు అడ్జస్ట్ చేయడమా ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. దే ఆర్ 2 మోడల్స్. మేమేం చేస్తామంటే మీకు ఆ డబ్బులు మేమే పెట్టుకుంటాం, ఒక 5-6 ఏళ్ళు మీకు డబ్బులు ఇవ్వం, తర్వాత ఇస్తాం, నువ్వు కరెంటు ఉచితంగా వాడుకుంటావు. అది ఎట్లుంటుంది? నువ్వు ఉచితంగా కరెంటు వాడుకుంటే 250 రూపాయలు మిగిలింది. మేము మీకు వచ్చే డబ్బులు మేము ఒక 5 ఏళ్ళు పడుతుంది, ఎంత అవుతుంది? 8 ఏళ్ళు పడుతుంది. 2 kilowatt system కి 5 years పడుతుంది. 5 years. 5 to బట్ 25 years పనిచేస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పేదంటే సార్, డబ్బులు కట్టుకోకుండా మీరే అట్లే తీసుకునేసి తీరిన తర్వాత ఫ్రీ అయి ఉంటే సరిపోతుంది. జనరేటర్ ఏది జమ వేసుకొని తర్వాత మళ్ళీ నేను చేసుకుంటే బట్ పైన తుడుచుకోవడం అది మెయింటెనెన్స్ అయితే చూసుకోవాలి. అది చూసుకోకపోతే ఏమంటే మీకే యూనిట్స్ తగ్గుతాయి. ఓన్లీ జస్ట్ క్లీనింగ్ వర్క్, రిపేర్ అది నువ్వు చేసుకోవాలి. ఒక సర్వీస్ సెంటర్ ఉంటారు, వాళ్ళు చేస్తారు. వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే ఇది వర్కౌట్ చేయండి. కోతల ప్రాబ్లం ఎక్కువ, సోలార్ డ్యామేజ్ ఎక్కువ చేస్తుంది. ఎందుకంటే మనం సోలార్ పెట్టాము పైన మన ఇంట్లో పెట్టి కోతలు డ్యామేజ్ ఎక్కువ చేస్తుంది సార్. నేను అడిగాను మన వాళ్ళు, ఎందుకంటే మనం పెట్టిన తర్వాత 1-2 days వచ్చిందంటే దానిపైన ఎగిరి దుమ్ముతారు సార్, మొత్తం డ్యామేజ్ అవుతుంది. దానికి మనం ఏం చేయాలని చూడాలి, ఎందుకంటే నాకు ఎక్స్పీరియన్స్. What about monkeys? Monkeys, no, we need to just give some any cages and out of the parapet walls, spikes. What can we do? You can just put a spike on the parapet walls to avoid the monkeys. Okay. ఊళ్ళో ఉంటాయి సార్. అంటే Yes. Fencing spikes will be there. ప్యానల్ మధ్యలో గ్యాప్స్ ఉన్నాయి కదా సార్, వాటిలో చిన్న ముళ్ళు లాంటివి అంటించవచ్చు సార్. అది చూసి కూతురు అది పెట్టేసేయండి. యూ కెన్ డూ ఇట్ ఎవ్రీవేర్. దట్ విల్ డూ సమ్. ఇప్పుడు మనం ఒక పని చేయండి, మీరు డిస్కస్ చేయండి, వాళ్ళకి ఫ్రీగా కరెంట్ ఇస్తాం. 5 years తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళకి అదనపు ఆదాయం వస్తుంది, అంత తర్వాత రీపే చేస్తాం. అంతే సార్. దట్స్ హౌ. యా, ఓకే. మనకు ఒక అవగాహన వచ్చింది. గుడ్. చాలా దూరం వెళ్ళాలి. రండి రండి. ఓకే ఓకే, మారుదామ్మా మారుదాం. ఓకే అమ్మా, ఏం చదువుతాం మనం? 9th class. ఇట్రా ఇట్రా మరి ఇద్దరు పడుకో. ఏ రా కానీ కానీ అల్లు కానీ. ఓకే అమ్మా, ఓకే. Within 15 minutes. We have finished 15 system 5 days. The whole team wants, solar wants to team wants. Come all of you. Okay అమ్మా. కానండి. All of you can come. మీరు టీం రండి. Please team, SMR team. SMR team, allow this come. Managing directors. Imran. Come. Imran. Head. Come this side. Technicians. Okay. Technician. Sir, that cap. Yeah, please. Come, Vijay. Take it. Electrician. Okay. Thank you.
ఓకే ఓకే ఆంధ్రప్రదేశ్ భవితకు యువతకు నవతకు దిక్సూచి అయిన అపర చాణక్య రాజకీయ దురంధరులు అహర్నిశలు అభివృద్ధి లక్ష్యంగా తప్పించి
ఇప్పుడు ఈ పథకంలో భాగంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నెట్ జీరో కాన్సెప్ట్ కొరకు మన ప్రభుత్వం టెక్నాలజీ సహాయ సహకారాలు ఇవ్వడానికి ముందుకొచ్చిన భారత ప్రభుత్వ విశిష్ట సంస్థ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ కాన్పూర్ వారితో మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మెమోరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ను చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ప్రస్తుతం ఐఐటి కాన్పూర్ వారితో మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ మన సీఎం గారు ఎంఓయూ సైన్ చేయడం జరుగుతుందండి నెట్ జీరో కాన్సెప్ట్ మీద. ఇప్పుడే ఎంఓయూ సైన్ చేయడం జరిగిందండి. మన సీఎం గారు స్టేజ్ మీదకి వస్తూ ఉంటారండి. ఇన్వైట్ చేయండి. ఆత్మీయులు, అందరివాడు, అందరి మన్నలను పొందినవారు, ముందు చూపుతో ఆంధ్రప్రదేశ్ ని అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి పథకంలో నిలపాలని నిరంతరంగా తప్పించే తపస్వి కుప్పం నియోజకవర్గ శాసన సభ్యులు, మన కుప్పం ముద్దు బిడ్డ, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆశా దీపమైన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు మాన్యశ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి కుప్పం నియోజకవర్గం మరియు నడుమూరు గ్రామం ఆత్మీయ స్వాగతం ఆహ్వానం పలుకుతూ వేదిక మీదకి విచ్చేయవలసిందిగా వినయించుకుంటున్నామండి. టుడేస్ బెనిఫిషరీస్ దయచేసి అందరూ కూర్చోండి. దయచేసి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం, కొంచెం కూర్చోండి అందరూ. ఓకే అమ్మా. అందరికీ నమస్కారం. ఐ హోల్హార్టెడ్లీ వెల్కమ్ ఆనరబుల్ కూర్చోండి మా, మీరు కూర్చోమ్మా. ఇప్పుడు ఎందుకు మా, కూర్చోండి. అయిపోయాక కొంచెం వెనక్కి మీరంతా. నువ్వు కూడా వచ్చి కూర్చోండి, వెనక్కి వచ్చి కూర్చో. ఇక్కడ రా వికాస్, యు కెన్ కమ్. Carry on. I wholeheartedly welcome honorable. తమ్ముళ్ళు, silence, silence. మీటింగ్ కానీ సైలెంట్. మీరు కూడా 40 hours కూర్చోండి మా. I wholeheartedly welcome honorable CM sir, respected Chief Secretary sir, and all the dignitaries on the dais. I welcome IIT Kanpur team on the dais. ఈరోజు మనం ఇక్కడ నడిమూడు గ్రామంలో పిఎం సూర్యఘర్ యోజన కింద కుప్పంకి ఒక మోడల్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ చేయడానికి సోలరైజేషన్ ప్రోగ్రామ్ మొదలు పెట్టున్నాం. ఈరోజు సార్ ఇప్పుడు జస్ట్ హౌసెస్ విజిట్ చేసి ఈ విలేజ్కి ఒక మోడల్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో కూడా ఒక మోడల్ విలేజ్ అలాగే ఇమీడియట్గా చేయాలి అంటే ఆదేశం ఇచ్చారు. మీ అందరూ చూశారు. ఆల్రెడీ దాదాపు 20 హౌసెస్ వరకు 15-20 హౌసెస్ చేయడం జరిగింది. ఇంకా మొత్తం కాన్స్టిట్యుయెన్సీ నెక్స్ట్ 1 year లో చేయడానికి యాక్షన్ ప్లాన్ రెడీ చేస్తున్నాము. ఇదేతో పాటు ఈరోజు ఐఐటి కాన్పూర్తో కూడా ఎంఓయూ సైన్ చేయడం జరిగింది. దయచేసి అందరూ కొంచెం సో ఈ ఎంఓయూ ఏదైతే సైన్ చేశాము ఈరోజు, ఇది నెట్ జీరో ప్రోగ్రామ్ కోసం ఉంది. నెట్ జీరో ప్రోగ్రామ్ అంటే మన 3 ఆస్పెక్ట్స్లో ఉంటాయి. ఒకటి
సోలార్ ప్రోగ్రామ్ 100% అయిపోవాలి. సెకండ్, మన ఏదో వాటర్ వర్షం ద్వారా ఏదో వాటర్ వస్తుంది, నీళ్లు వస్తుంది, ఆ నీళ్ళుకి స్టోర్ చేయడానికి ప్రతి ఇంటికి ఒక సిస్టమ్ ఉండాలి, రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ సిస్టమ్ ఉండాలి. ఆ సిస్టమ్ కోసం ఎలా ముందుగా వెళ్ళాలి, యాక్షన్ ప్లాన్ ఏముండాలి, ఆ ప్రణాళిక ఏముండాలి, అది ఈరోజు నెట్ ఐఐటి కాన్పూర్ ద్వారా అంటే మొదలు పెడుతున్నాము. థర్డ్, మనకి వేస్ట్ ట్రీట్మెంట్ కోసం మొత్తం కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో 100% ట్రీట్మెంట్ ఎలా అవ్వాలి, అది కూడా ఈరోజు మొదలు పెడుతున్నాం. మన దాదాపు 3 మెయిన్ ఐటమ్స్. ఇదే కాకుండా పర్యావరణంలో మనకి ప్రదూషణ లేకుండా బెస్ట్ ఎయిర్ క్వాలిటీ ఉండాలి. అండ్ ఓవరాల్ అన్ని వెహికల్స్ కూడా ఈ వెహికల్స్ అయిపోవాలి. ఈ అన్ని 5 యాక్షన్ పాయింట్స్తో ఈ MOU ఈరోజు సైన్ చేయడం జరిగింది. ఐఐటి కాన్పూర్ టీం కూడా ఇక్కడ వచ్చారు. వాళ్ళతో పాటు మన NRD సిఏపి చక్రధర్ సార్, సిఎస్ సార్, డిపార్ట్మెంట్ ఎనర్జీ డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించి ఆల్ ఆఫీసర్స్ కూడా వచ్చారు. అండ్ సార్ ముందు MOU సైన్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు సార్ మీ అందరితో ఇంటరాక్ట్ అవుతారు. అండ్ ఈ ఐఐటి కాన్పూర్ సపోర్ట్తో నెక్స్ట్ 5 yearsలో కుప్పంకి ఒక మోడల్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ అలాగే కన్వర్ట్ చేసి మాత్రమే రాష్ట్రం కాదు కానీ దేశం తర్వాత ప్రపంచంలో ఖచ్చితంగా ఒక మోడల్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ చేసి నెట్ జీరో ప్రోగ్రామ్ కింద చూపిస్తాము. అది ఈరోజు మీ అందరికీ ప్రామిస్ చేస్తున్నాము విత్ గైడెన్స్ ఆఫ్ ఆనరబుల్ CM సార్ అండ్ గైడెన్స్ ఆఫ్ CS సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Sir, please. Now I request Honorable CM Sir to brief about the program and interaction with the people who have come here. Sir, ki ipudu mic istunanu. 2 minutes. Let him explain the concept. Before that, నేను ఐఐటి కాన్పూర్ టీం నుండి మన ప్రొఫెసర్ రాజీవ్ జంజల్ సార్ ఉన్నారు. మీ అందరికీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు వాళ్ళే కాన్పూర్ నుండి ఎలా సపోర్ట్ చేస్తారు. ఐఐటి కాన్పూర్ మీ అందరికీ తెలుసు అంటే ఇప్పుడు మన భారతదేశంలో లేటెస్ట్ ర్యాంకింగ్లో 3rd బెస్ట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ టెక్నాలజీ వైజ్ ర్యాంకింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇప్పుడు సార్కి మైక్ ఇస్తున్నాను. సార్ మీ అందరితో మాట్లాడతారు. థ్యాంక్ యూ and Honorable Chief Minister and all the dignitaries on the dais. Thank you for everybody for joining today. So what we are working with the Andhra Pradesh government and under the guidance of Chief Minister Sir is that we will be working on the Kuppam constituency to make it net zero. When we make net zero, we will try to convert this constituency to a net zero water constituency. Means any amount of groundwater that we are extracting, we will try to put it back to the ground so the groundwater level doesn't go down. All the waste which is being generated by the city, this will be converted, so no waste should go to landfills or land dumps, and all the waste should be treated to recycle it as much as possible. It will make the city very clean, and it will also help to better hygiene of the city overall. And the last but not the least and the foremost thing is that try to make this constituency net zero carbon. So we will work to convert the total electricity of the constituency to a renewable energy based electricity generation along with the right storage technology, and work with all the aspects of the city to reduce consumption as well as to convert consumption to reduce the emissions. So overall what we are targeting that Kuppam should be the first constituency in India to be a net zero constituency. No other constituency right now has taken that pledge, and we are so happy to and proud to be part of this project. Thank you so much. Thank you. Very nice of you. Thank you, Rajiv sir. Now I request Honorable CM sir to 1 minute resco. మీరు ఎవరు చెప్తారా? ట్రాన్స్కో. I request Chakradhar sir to please brief about the solarization. మీరు ఒక నిమిషం మాట్లాడండి, చెప్పండి. ఎడేవండి మైక్ ఎడేవండి. గౌరవనీయులు పెద్దలు, మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, అలాగే వేదిక మీద ఉన్న అధికారులు, ఐఐటి కాన్పూర్ నుంచి వచ్చిన ప్రొఫెసర్స్, అలాగే ఈ నియోజకవర్గానికి సంబంధించిన ప్రజాప్రతినిధులు, పత్రికా విలేకరులు, ప్రజలు అందరికీ నమస్కారం. చాలా సంతోషం. ఈరోజు మొట్టమొదటిసారిగా ఈ నియోజకవర్గంలో మనం PM సూర్య గారి కింద ఏదైతే ఈ PM సూర్య గారి కింద సోలార్ ఎనర్జీని ఉపయోగించుకొని ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేట్ చేసి ఆ విద్యుత్ శక్తిని అదే ఇంట్లో వాళ్ళకి
వాడుకునే విధంగా, అలాగే ఆ వాడుకోగా మిగిలిన విద్యుత్ శక్తి ఏదన్నా ఉంటే దాన్ని గ్రిడ్కి ఇవ్వడం ద్వారా కొద్దిగా ఆదాయాన్ని కూడా సంపాదించుకునే అవకాశం ఉండే విధంగా మరి స్కీమ్ను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దానికి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ముందు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ నియోజకవర్గాన్ని మనం 100% చేద్దామన్నారు. అలాగే దాంతోపాటు ఏవైతే మనకి అగ్రికల్చర్ పంప్ సెట్స్ ఉన్నాయో వాటికి ఇప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఫ్రీగా 9 గంటలు కరెంట్ ఇస్తున్నా, అది కూడా వీలైనంత వరకు దాంట్లో కూడా ఫీడర్ దగ్గరే మనము ఈ సోలార్ ప్యానెల్స్ పెట్టి దాని ద్వారా నష్టాలను తగ్గించి పూర్తిగా రైతుకు కూడా ఉదయం నుంచి సాయంకాలం వరకు ప్రత్యక్షంగా ఓన్లీ ఆ సోలార్ అవర్స్లోనే వాళ్ళకు కూడా కరెంట్ ఇచ్చే విధంగా ఏర్పాటు చేసేందుకు ఫీడర్ సోలరైజేషన్. అంతేకాకుండా ఇలాగే ఐఐటి కాన్పూర్ వాళ్ళు చెప్పారు ఇప్పుడు నెట్ జీరో అని, అంటే మనం ఉన్న వేస్ట్ డిశ్చార్జ్ ఇది పూర్తిగా రీసైకిల్ చేసుకోవడము, ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ తీసుకురావడము, ఛార్జింగ్ స్టేషన్స్ తీసుకురావడము, ఎంత అయితే ఎమిషన్స్ ఉంటాయో అంత మనము దాన్ని తగ్గించేందుకు ప్రయత్నం చేయడము, దానికి సంబంధించిన ఎంఓఏ కూడా చేసుకుందాం. ఈ పిఎం సూర్యగారు అనేది చాలా పెద్ద ప్రోగ్రాము. మన రాష్ట్రంలో మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మనకి 20 లక్షల గృహాలకి ఈ కార్యక్రమాన్ని చేయమని చెప్పారు. ముఖ్యంగా బలహీన వర్గాలు ఎవరైతే ఎస్సీ ఎస్టీస్ ఉన్నారో వాళ్లకు పూర్తి స్థాయిలో వాళ్ళ గృహాలన్నింటినీ కంప్లీట్ చేయమన్నారు. అలాగే ఇప్పుడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇప్పుడు ఇవన్నీ పరిశీలించిన తర్వాత ప్రతి గ్రామంలో కూడా ఎంతమంది ముందుకు వస్తే అంతమంది మనం చేసుకుంటూ వెళ్దామని చెప్పారు. ఆ రకంగా చేయడం ద్వారా ఐ థింక్ రాష్ట్రంలో మనం విద్యుత్ శక్తిని మనం వినియోగించుకోవడమే కాకుండా ప్రతి ఇల్లు కూడా విద్యుత్ శక్తి వినియోగించుకోవడమే కాకుండా విద్యుత్ శక్తిని ఉత్పాదన చేసే విధంగా ప్రొడ్యూసర్ లాగా కూడా ముందుకు పైకి ఎదిగే అవకాశం ఉంటుంది. అది ఈ కార్యక్రమం ఉద్దేశం. మరి నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి ప్రతి ఒక్కరికి నమస్కారం. ఓకేమ్మా, నేను ఈరోజు నిడుమూరుకు వచ్చినప్పుడు నాకు ఘన స్వాగతం పలికిన సోదరి సోదరులందరికీ నా నమస్కారాలు, అభినందనలు, శుభాభినందనలు. ఇప్పుడే ద్రవిడ యూనివర్సిటీలో స్వర్ణ కుప్పం 2029కి ఏ విధంగా ఉండాలి, 2047కి ఏం చేస్తాం, మీ జీవితాల్లో ఏ విధంగా వెలుగులు తీసుకురావాలో దానికోసం ఈరోజు స్వర్ణ కుప్పం విజన్ 2027 కింద రిలీజ్ చేశాం. అక్కడి నుంచి నేరుగా నేను నిడుమూరుకు వచ్చాను. నిడుమూరుకు వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఒక మంచి కార్యక్రమానికి, ఒకప్పుడు కరెంట్ ఎక్కడో ఉత్పత్తి అయ్యేది, ఆ కరెంటు మన దగ్గరికి వస్తే మనం వాడుకునేవాళ్ళం, కరెంటు రాకపోతే బాధపడుతూ తిట్టేవాళ్ళం. ఇప్పుడు కరెంటు మన ఇంటి మీదనే రూఫ్ టాప్ లో మనం కరెంటు ఉత్పత్తి చేసే పరిస్థితికి వచ్చామంటే ఇది ఒక చరిత్ర అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఇది రాష్ట్రంలోనే మొట్టమొదటి గ్రామం, చరిత్రలో చిరస్థాయిగా మిగిలిపోతుంది. రాష్ట్రంలో 20 లక్షల కుటుంబాలకి ఎవరైతే ఎస్సీ ఎస్టీలు ఉన్నారో వారందరికీ ఇండ్లపైన కరెంటు ఉత్పత్తి చేసి తద్వారా కరెంటు ఉచితంగా ఇవ్వాలని, మిగిలిన కరెంటు డిపార్ట్మెంట్ తీసుకోవాలని చెప్పి ఆలోచించినప్పుడు నేను ఒకటి ఆలోచించాను. కుప్పం నియోజకవర్గంలో అన్ని ఇండ్లకు సోలార్ పెట్టి తద్వారా మీరు వాడుకున్న తర్వాత కరెంటు డిపార్ట్మెంట్కి ఇచ్చే ఏర్పాటు చేశామని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఆ సందర్భంగా విజయానంద్ గారు నిన్నటి వరకు ఎనర్జీ సెక్రటరీగా పనిచేసి, సిఎస్గా పనిచేసి ఇప్పుడు చీఫ్ సెక్రటరీ రాష్ట్రానికి అయ్యారు, వారు వచ్చారు. అదేవిధంగా ఈరోజు ఇంకొక కార్యక్రమం, ఏదైతే ఐఐటి కాన్పూర్, మీకందరూ తెలుసు ఐఐటి కాన్పూర్ అంటే దేశంలో ఐఐటీల్లో 3వ స్థానంలో ఉంది. ఒక ప్రతిష్టాత్మకమైన ఆర్గనైజేషన్ ఇది. అలాంటి ఆర్గనైజేషన్ నుంచి డీన్ వచ్చారు,
ప్రొఫెసర్ రాజీవ్ జిందాల్, అదే మరిగా ప్రొఫెసర్ ప్రతీక్ సేన్, డీన్ ఐఐటి కాన్పూర్, ప్రొఫెసర్ మనోజ్ తివారీ, అదే మరిగా తరుణ గోపాల్ కన్సల్టెంట్, ఎంపీ ప్రసాదరావు, ఎమ్మెల్సీ శ్రీకాంత్, అదే మరి కొండే సర్పంచ్ అయినటువంటి మదమ్మ, ఇలాంటి అందరూ కూడా వేదిక పైన ఉన్నారు. ఈరోజు 2 కార్యక్రమాలకు ఒక హిస్టారికల్ కార్యక్రమాలు 2 చేసుకుంటున్నాం మనం. ఒకటి మన ఇంటి పైన మనం కరెంట్ ఉత్పత్తి చేసుకునే కార్యక్రమం. నేను చిన్నప్పుడు చూస్తే కరెంట్ కూడా ఉండేది కాదు. ఆ రోజు ఏదైతే లాంతర్లు పెట్టి చదువుకున్నాం, అప్పుడు కరెంట్ వస్తుందంటే చాలా ఉత్సాహంగా అదొక పండుగ వాతావరణం. మా ఊరికి కరెంట్ వచ్చిందంటే గొప్పగా చెప్పుకునేవాళ్ళం. అక్కడి నుంచి ఇండ్లకు కరెంట్ వచ్చింది, తర్వాత కొన్ని రోజులకు పొలాలకు కరెంట్ వచ్చింది, పంప్ సెట్ల కరెంట్ వచ్చింది. ఈ రోజు మీరు చూస్తే నేను 2014లో ముఖ్యమంత్రి అయినప్పుడు సోలార్ కరెంటుకి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చాను, విండ్ కరెంటుకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చాను. భవిష్యత్తులో కరెంటు ఛార్జీలు తగ్గుతాయి. సోలార్ వల్ల, విండ్ వల్ల కరెంటు తయారు చేస్తే తద్వారా చాలా ఖర్చు తగ్గి మనకు కూడా వినియోగదారులకు భారం తగ్గుతుందని ఆ రోజు చెప్పాను. ఆ రోజే నేను ఒక మాట చెప్పాను, ₹1.50 నుంచి ₹2 వరకు కరెంటు ఉత్పత్తి చేసే అవకాశాలు భవిష్యత్తులో వస్తాయని నేను అప్పట్లోనే చెప్పాను. ఈ రోజు మనం ఒకసారి చూస్తే ప్రధానమంత్రి గారు ఒక కార్యక్రమం తీసుకున్నారు, సూర్యఘర్ అని. మన ఇండ్లపైన కరెంటు ఉత్పత్తి చేసుకునే కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు. ప్రతి ఒక్కరికి 2 కిలోవాట్లు కరెంటు ఉత్పత్తి చేసుకోవడానికి సబ్సిడీ ఇస్తారు. ఒక్కొక్క కిలోవాట్కి ₹30,000 చొప్పున 60,000 ఇస్తారు. కానీ ఈరోజు 2 కిలోవాట్లు పెట్టుకోవాలంటే 1,15,000 అవుతుంది. దీనివల్ల 200 యూనిట్లు నెలకు కరెంటు ఉత్పత్తి చేసుకునే అవకాశం వస్తుంది. మీరు 200 యూనిట్ల కరెంటు ఉత్పత్తి చేస్తే, ఇప్పుడే నేను ఊర్లో అడిగాను, 60 యూనిట్లు వాడితే 250 నుంచి ₹300 కరెంటు ఛార్జీలు కడుతున్నారు. ఇప్పుడు ఇది కానీ చేసుకోగలిగితే 60 యూనిట్లు వాడుకోవచ్చు, 140 యూనిట్లు మళ్ళా గ్రిడ్కి ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే ఒక ₹55,000 అప్పు ఉంటుంది కాబట్టి ఒక 4-5 సంవత్సరాలు గ్రిడ్కి గాని కరెంట్ ఇస్తే మీరు వాడుకున్న కరెంటు ఉచితం. 5 ఏళ్ల తర్వాత ఆ ప్యానల్స్ మీ సొంతం అవుతాయి. అక్కడి నుంచి మీకు ఆదాయం వస్తుంది. మళ్ళీ ఈ విషయం మీరందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈరోజు దగ్గర 300, 400 అంటే సంవత్సరానికి ₹4,000 మీకు కరెంటు ఉచితంగా వస్తుంది. ఖర్చు లేకుండా ప్యానల్స్ మేమే పెట్టి తద్వారా డిపార్ట్మెంట్కి మిగిలిన కరెంటు తీసుకుంటే మెయింటెనెన్స్ కూడా డిపార్ట్మెంట్ చేస్తే తద్వారా 5 ఏళ్ల తర్వాత మీకు ఉచితంగా వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ మీకు అదనంగా ఒక ₹4,000, ₹5,000 సంవత్సరానికి ఆదాయం వచ్చే పరిస్థితి వస్తుంది. ఇదే మాదిరిగా మీ యొక్క సబ్ స్టేషన్లోనే కుసుమ్ అనే పేరుతో ప్రధానమంత్రి ఇచ్చినటువంటి సబ్సిడీ తీసుకుని తద్వారా ఎంత అవసరమైతే కరెంట్ అక్కడక్కడే ఉత్పత్తి చేస్తాం. అక్కడ ఉత్పత్తి చేసి మీ వ్యవసాయానికి కరెంటు ఉచితంగా ఇస్తాం. ఇండ్లపైన కరెంటు ఉత్పత్తి చేసి మీరు కరెంటు ఉచితంగా వాడుకుంటే ఇండ్లకు కరెంటు ఉచితం, వ్యవసాయానికి కరెంటు ఉచితం. అంటే కరెంటు బిల్లు కట్టే పనే లేదు మీకు. కరెంటు బిల్లు భారమైందని ఈ రోజుల్లో మీకు ఉచితంగా కరెంటు ఇవ్వడం అనేది నాకు కూడా ఎంతో సంతోషంగా ఉందని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. రెండో విషయంలో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మీ సైకిళ్ళు ఉన్నాయి, మోటార్ బైకులు ఉన్నాయి, ఆటోలు ఉన్నాయి, ట్రాక్టర్లు, బస్సులు అన్ని కూడా మోటార్ ఇవన్నీ కూడా ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ గా తయారు చేసేస్తాం. కుప్పం మొత్తం అన్ని ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ అయిపోతే పొల్యూషనే లేదు. పొల్యూషన్ లేకపోతే మీ ఆరోగ్యం పెరుగుతుంది. 60 ఏళ్లు బతికేవాళ్ళు 80 ఏళ్లు బతకచ్చు, 80 ఏళ్లు బతికేవాళ్ళు 100 ఏళ్లు బతకచ్చు. ఈరోజు
క్యాన్సర్ వస్తూ ఉంది, అనేక జబ్బులు వస్తున్నాయి. దానికి ప్రధానమైన కారణం మనం చూస్తే ప్రధానమైన కారణం మనం చూస్తే మనం అందరం కూడా పొల్యూటెడ్ అట్మాస్ఫియర్ లో ఉన్నాం. ఎక్కడ చూసినా కాలుష్యం, ఎయిర్ కాలుష్యం, గాలి పీల్చే గాలి కలుషితం, తినే తిండి కలుషితం. మీరు తినే తిండి చూస్తా ఉంటే ఫెర్టిలైజర్స్ అన్ని వేసి ఆ ఫెర్టిలైజర్స్ మనం తింటున్నాం. లేదంటే పెస్టిసైడ్స్ అన్ని కొట్టి ఆ పెస్టిసైడ్స్ అన్ని కొట్టిన ఆహార పదార్థాలు మనం తింటున్నాం. ఎక్కడికి పోయినా పొల్యూషన్. ఇంట్లో నుంచి మీరేం చేస్తున్నారంటే ఇల్లు శుభ్రం చేస్తున్నారు, చెత్త ఊడుస్తున్నారు, రోడ్డు మీద వేస్తున్నారు. ఇంట్లో మురుగు నీరుని వాడుతున్నారు, ఆ నీళ్లన్నీ రోడ్డు మీద వదిలిపెట్టే పరిస్థితికి వస్తున్నారు. అంటే మనకు తెలుసో తెలియకుండా మన జీవితాల్లో ఇబ్బందులు తెచ్చుకునే విధంగా ఒక కలుషితమైన వాతావరణాన్ని మనం ఏర్పాటు చేసుకునే పరిస్థితికి వచ్చాం. అందుకే ఈరోజు మనస్ఫూర్తిగా ఐఐటి కాన్పూర్ని అభినందిస్తున్నా. వాళ్ళకుండే నాలెడ్జ్ మొత్తం తీసుకుని ఏదైతే ఒక నూతనమైన కాన్సెప్ట్ తీసుకొని ఇక్కడికి వచ్చారు, ఆ నూతనమైన కాన్సెప్ట్ మీరు చూస్తే జీరో ఎమిషన్స్ కింద. అంటే ఈరోజు మనం ఈ నియోజకవర్గం మొత్తం కరెంట్ అంతా కూడా సోలార్తో ఉపయోగించుకుంటాం. దీనికి అవసరమైతే బ్యాటరీ పెడతాం. మనకు మిగులు కరెంట్ వస్తే బ్యాటరీలో ఛార్జ్ చేసుకుంటాం. రాత్రుల్లో ఎండ ఉండదు, రాత్రుల్లో కరెంట్ ఉత్పత్తి చేయలేం. ఆ సమయంలో బ్యాటరీ నుంచి కరెంట్ వచ్చి మళ్ళా మనం ఉపయోగించుకుంటాం. మీ ఇంటి దగ్గర అవసరమైతే మీ ఆటోలు కానీ, సైకిళ్లు కానీ, మోటార్ సైకిళ్లు కానీ మీరు ఛార్జ్ చేసుకుంటే పెట్రోల్ బంకుకు పోయే పని లేదు. మన నియోజకవర్గంలో అక్కడక్కడ ఛార్జింగ్ స్టేషన్లు కూడా పెడతాం. ఇంటి దగ్గర చేసుకోలేకపోతే రోడ్డు మీద చేసుకోవడానికి పెట్రోల్ బంకుల మాదిరిగా ఛార్జింగ్ స్టేషన్స్ వస్తాయి. అక్కడ ఛార్జింగ్ కూడా చేసుకొని వెళ్తారు. శుభ్రంగా సైకిల్ ఎక్కండి, ఎందుకంటే సైకిల్ అయితే ఖర్చు తక్కువ. అందులో ఎలక్ట్రికల్ సైకిల్ ఎక్కండి. ఎలక్ట్రికల్ సైకిల్ ఎక్కితే ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. మీరు కుప్పానికి పోయి వస్తా ఉంటే పోయేటప్పుడు తొక్కుంటూ వెళ్ళండి, ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. తిరిగి వచ్చేటప్పుడు సైకిల్ తొక్కలేకపోతే ఎలక్ట్రికల్ సైకిల్ కాబట్టి ఆన్ చేయండి, 5 నిమిషాల్లో ఇంటికి వస్తారు. అంటే దీనికి 2 లాభాలు. సాయంత్రం వచ్చి మళ్ళా ఎక్సర్సైజ్ చేయక్కర్లేదు, నడవాల్సిన పని లేదు. సైకిల్ దొక్కితే అన్నిటికంటే బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఎక్సర్సైజ్ అవుతుంది, మీ ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. దారిలో వచ్చేటప్పుడు మంచి గాలి పీలుస్తారు. గాలి పీలిస్తే ఆరోగ్యానికి ఆక్సిజన్ చాలా ఉపయోగపడుతుంది. దాంట్లోనే ఇప్పుడు మీరు చూసినప్పుడు చాలా స్పష్టంగా మిత్రులు మాట్లాడారు. కాన్పూర్ యూనివర్సిటీ నుంచి వాళ్ళు చాలా కాన్సెప్ట్లు ఆలోచిస్తున్నారు. ఈరోజు నేను ఒకటే వారిని కోరుతున్నాను, ఈ నియోజకవర్గాన్ని ఒక మోడల్ నియోజకవర్గంగా తయారు చేస్తాను. వాళ్ళు ముందుకు వచ్చారు, దానికి వాళ్ళని అభినందిస్తున్న. గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి అందరూ అభినందించండి. ఒకటి, కరెంటు ఉత్పత్తి మనం గ్రీన్ ఎనర్జీకి పోతున్నాం, సోలార్ ఎనర్జీకి వెళ్ళిపోతున్నాం. దీనివల్ల చాలా లాభం వస్తుంది. అదే సమయంలో వర్షపు నీరుని భూగర్భ జలాలుగా మార్చాలి. వర్షపు నీటిని భూగర్భ జలాలుగా మనం మారిస్తే భూమి జలాశయంగా మారుతుంది. తద్వారా చెట్లు బాగా వస్తాయి. ఈరోజు మన నియోజకవర్గంలో చూస్తా ఉంటే 700 మీటర్ల లోపల నీళ్లున్నాయి. గుడిపల్లిలో అయితే 1200 మీటర్ల లోపల నీళ్లున్నాయి. 1200 అడుగులు 1200 అడుగుల్లో ఉన్నాయి. 1200 అడుగులంటే మీరందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది దగ్గర 400 మీటర్లు ఉంటుంది. అంటే ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు కనీసం వర్షపు నీటిని భూగర్భ జలాలుగా మార్చుకోవడం ఒక ఎత్తు అయితే, ఈ రోజు నేను చెప్పాను, రేపు జూన్ కంతా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అంద్రి నీవా పూర్తి చేసి కృష్ణా జలాలు కుప్పం నియోజకవర్గానికి వస్తాయి, తీసుకొస్తాం.
ఆ నీళ్లు కానీ వస్తే పాలార్ నదికి కలిపితే 1-2 రిజర్వాయర్లు కలుపుకుంటే పూర్తిగా నియోజకవర్గంలో నీటి ఇబ్బంది ఉండదు. ఇంకో పక్క నేను కొత్త కార్యక్రమానికి ఆలోచిస్తున్నాను. అవసరమైతే పోలవరం ప్రాజెక్టు పూర్తి చేసి గోదావరి నుంచి కృష్ణాకి ఇప్పటికే నీళ్లు తీసుకొచ్చాం పట్టిసీమ ద్వారా. అక్కడి నుంచి నేరుగా నాగార్ సాగర్ రైట్ మెయిన్ కెనాల్ తీసుకొస్తాం. అక్కడ ఒక ప్రాజెక్టు బొల్లాపల్లి కడతాం. అక్కడి నుంచి నేరుగా బనక చెర్లకు తీసుకొస్తే బనక చెర్లకు గోదావరి నీళ్లు వస్తే అంద్రినీవా ద్వారా నీళ్లు కుప్పానికి వస్తాయని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఎక్కడ గోదావరి ఎక్కడ కుప్పం, గోదావరి నీళ్లు మనకు వస్తాయంటే మీకు అందరికీ అనిపిస్తుంది ఇది కళ నిజమా అని ఆశ్చర్యం వస్తుంది. కానీ ఇది కళ నిజమయ్యే సమయం తొందరలోనే ఉందని మరొక్కసారి మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నా. ఇలాంటి పట్టుదలతో మనం ముందుకు పోతున్నాం. నేను ఎప్పుడు కూడా మన నియోజకవర్గం నాకు అన్ని విషయాల్లో ఒక ఆదర్శం. సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే జన్మభూమి ప్రారంభించింది కుప్పం నుంచే ప్రారంభించాం. శ్రమదనం ప్రారంభించింది కుప్పం నుంచే ప్రారంభించాం. నాకు మీరు ఒక స్ఫూర్తి, మీకు నా మీద ఒక నమ్మకం. ఆ నమ్మకాన్ని మళ్లీ ముందుకు తీసుకుపోవడానికి రాష్ట్రానికి స్వర్ణాంధ్రప్రదేశ్ విజన్ తయారు చేస్తే స్వర్ణ కుప్పం తయారు చేసి మీ ముందరకు వచ్చానని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. అందులో కూడా చాలా స్పష్టంగా పెట్టుకున్నాను. జీరో పావర్టీ, పేదరికం లేని సమాజం. ఎక్కడ పేదవాడుంటే అక్కడ నేనుంటాను, అండగా ఉంటా. మిమ్మల్ని ఆర్థికంగా పైకి తీసుకొచ్చే బాధ్యత నేను తీసుకుంటానని మరొక్కసారి హామీ ఇస్తున్నా. మీరు చాలాసార్లు నేను ఏం చెప్తే చేశారు. ఈ రోజు నేను చెప్పే కార్యక్రమాలు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈ రోజు ఐఐటి కాన్పూర్ వచ్చినప్పుడు వారిని నేను ఒకటే కోరుతున్నా, వికాసం కూడా చెప్పాను. అవసరమైతే ఇక్కడ ద్రావిడ యూనివర్సిటీ ఉంది, ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు ఉన్నాయి, మెడికల్ కాలేజ్ ఉంది, డిగ్రీ కాలేజ్ ఉంది, ఇంటర్మీడియట్ ఉంది, హై స్కూల్స్ ఉన్నాయి. వీళ్ళందరితో సమన్వయం చేద్దాం. మీరు అఫెక్స్ బాడీగా ఉండండి, మీరు వాళ్ళు కోఆర్డినేట్ చేయండి. ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ దెమ్ టు కోఆర్డినేట్ విత్ ఆల్ academic institutions. You train them first, then they will go to villages, they will approach people. What are all your new concepts has to be translated in true spirit. It is possible only through students. That is where I am asking you. ఇప్పుడు వారు చేసిన ప్రోగ్రాంలు 3-4 ప్రోగ్రాంలు చెప్పారు. నెట్ జీరో ఎమిషన్స్ మీ పని నేనే చేశాను. ఏదైతే పవర్ అంతా కూడా పొల్యూషన్ లేకుండా ఎక్కడికక్కడ ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఉండదు. నేచురల్ ఫార్మింగ్ కూడా వెళ్తున్నా. నెక్స్ట్ మీటింగ్ నేచురల్ ఫార్మింగ్ అంటే ఎరువులు వేయకుండా, క్రిమి సంహారక మందు కొట్టకుండా ఆదాయాన్ని సంపాదించే మార్గం. అందులో కూడా మామూలుగా పండించిన పంట కంటే నేచురల్ ఫార్మింగ్ లో గాని పండిస్తే 30-40% అధిక ధర వచ్చే విధంగా ఈ రోజు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాను నేను. ఆ ధాన్యం మీరు తిన్నా, ఆ కూరగాయలు మీరు తిన్నా మీకు క్యాన్సర్ రాదు, మీ ఆరోగ్యం ఇంకా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఇది యథార్థం అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేసుకుంటున్నా. అలాంటి వినూత్నమైన కార్యక్రమాలతో మీరు చూస్తే కార్బన్ ఫుట్ ప్రింట్ అసెస్మెంట్. ఈరోజు ఆక్సిజన్ ఎక్కువ ఉండి కార్బన్ డయాక్సైడ్ తక్కువ ఉంటే మనకు ఆయువు పెరుగుతుంది, ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. దాన్ని అసెస్ చేస్తారు. నియోజకవర్గం మొత్తం ఎంత కార్బన్ ఫుట్ ప్రింట్ ఉందో ఒక అసెస్మెంట్ చేసి దాని ప్రకారం ఏమేమి చర్యలు తీసుకోవాలో మనకు గైడ్ చేస్తారు. రెండోది వాటర్ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్. వర్షపు నీరు కానీ మనకు వచ్చే నీళ్లు కానీ ఏ విధంగా మొత్తం భూగర్భ జలాలు పెంచి ఆ నీటిని సమర్థవంతంగా ఏ విధంగా ఉపయోగించుకోగలుగుతామో అవి కూడా చెప్తారు. మూడోది మన దగ్గరుండే వాటర్ కూడా రీసైక్లింగ్. అంటే మనం వాడతాం, వాడిన నీళ్లు మళ్లీ భూగర్భ జలాలుగా మార్చే మార్గం, లేకుంటే రీసైక్లింగ్ చేసి ఎక్కడికక్కడ
ఈ యొక్క గార్డెన్ కూడా ఉపయోగించుకునే పరిస్థితి వస్తుంది, అవి కూడా చేస్తారు. ఇంకో పక్కన జీరో వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్. మన చెత్త ఉంది, బాటిల్స్ ఉన్నాయి, ప్లాస్టిక్ ఉంది, మనం అన్ని ఉపయోగిస్తాం, మళ్ళీ చెత్త కుప్పలో పారేస్తాం. ఆ చెత్త కుప్పలో వేసిన తర్వాత పొలాల్లో వేసి మన ఆవులు అవి తింటున్నాయి, తిని ఆరోగ్యం పోయే పరిస్థితి వస్తూ ఉంది. భూమిలో వేసి భూమిలో ఇంకడం లేదు, ఇవి కొంతమంది తగలబెడుతున్నారు. దీనివల్ల లేనిపోని ఇవి వచ్చి పొగ ఇవన్నీ వచ్చి వాతావరణం కలుషితం అయిపోయే పరిస్థితి వస్తూ ఉంది. అందుకని మొత్తం కూడా ఏదైతే ఉందో జీరో వేస్ట్ కాన్స్టిట్యున్సీ కింద ఏ వేస్ట్ వచ్చినా దాన్ని రీసైక్లింగ్ కానీ వేస్ట్ నుంచి సంపద సృష్టించే విధంగా కాంపోస్ట్ తయారు చేయడం, చెత్త నుంచి ఎరువులు తయారు చేయొచ్చు, చెత్త నుంచి కరెంటు తయారు చేయొచ్చు. మీరు తయారు చేసే ప్లాస్టిక్ ని మళ్లీ రీసైక్లింగ్ పంపించి కొత్త ప్లాస్టిక్ వస్తువులు తయారు చేయొచ్చు. మీరు పంపించే గాజు పెంకులన్నీ కూడా తీసుకుపోయి మళ్ళా గాజులు తయారు చేసే పరిస్థితి వస్తుంది, గ్లాస్ తయారు చేసే పరిస్థితి వస్తుంది. మన ఈ ఇంట్లో మీరు కానీ ఇల్లు కూల్చేసిన తర్వాత దాన్ని కూడా ఇసుక వేరుగా రాళ్లు వేరుగా సెగ్రిగేట్ చేసి మళ్ళా ఉపయోగపడే పరిస్థితి వస్తుంది. అందుకనే వాళ్ళు చేసిన కార్యక్రమాన్ని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ జీరో వేస్ట్ కాన్స్టిట్యున్సీ కింద దేశంలోనే నెంబర్ 1 గా కుప్పం ఉండాలని నా ఆకాంక్ష. దాన్ని కూడా వర్కౌట్ చేద్దాం. అదే మరిగా నెట్ జీరో బిల్డింగ్, మీరు కట్టే బిల్డింగులకి ఏ విధంగా బాగా ఉండాలి అంటే గాలి ఏ విధంగా రావాలి, ఇలాంటి అన్ని కూడా కరెంటు తక్కువ ఎట్లా వాడాలి, ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆలోచించి నెట్ జీరో బిల్డింగ్ కింద ఒక ఇది తయారు చేస్తారు ఎనర్జీని న్యూట్రలైజ్ చేయడానికి. అదే ఒకప్పుడు మనం వాస్తుంటాం, వెంటిలేషన్ సరిగా చూస్తారు, గాలి ఏ డైరెక్షన్ లో గాలి వస్తే ఏ డైరెక్షన్ లో పోతుంది, ఎప్పటికప్పుడు ఫ్రెష్ ఎయిర్ ఎట్ వస్తుందో అలాంటివన్నీ చేసే పరిస్థితికి వస్తుంది. ఇంకో పక్క బిహేవియరల్ చేంజ్, మనలో కొన్ని అలవాట్లున్నాయి. ఈ మధ్య కాలంలో 5 ఏళ్లలో చాలా గందరగోళం చేశారు. రాష్ట్రాన్ని మొత్తం గంజాయిమయం చేశారు, డ్రగ్స్ మయం చేశారు. మన పిల్లలు మనకు తెలియకుండా గంజాయికి అలవాటు పడిపోయి గంజాయికి బానిసలైపోయే పరిస్థితికి వచ్చారు. మన నియోజకవర్గంలో కూడా కొన్ని అలవాట్లున్నాయి. పొగాకు వాడతారు, పాత వాళ్ళందరూ కూడా సిగరెట్లు తాగుతారు. దీనివల్ల కూడా చాలా ఇబ్బందులు వస్తున్నాయి, అనేక అనారోగ్య సమస్యలు వస్తున్నాయి. పొగాకు వల్ల మీరు ఒకసారి చూస్తే ఈ పండ్లన్నీ కూడా ఇదైపోయి ఒక్కోసారి దంత వ్యాధులే కాకుండా క్యాన్సర్ కూడా దారితీసే పరిస్థితి వస్తా ఉంది. ఇవన్నీ కూడా నేను ఆలోచించేది మనలో ఒక మార్పు రావాలి, ఆరోగ్యంగా మనం ఉండాలి, మన పరిసరాలను ఆరోగ్యంగా పెట్టుకోవాలి. అవసరమైతే డెంటల్ క్లినిక్స్ పెట్టి ఎక్కడికక్కడ డెంటల్ క్లీనింగ్ చేసే పరిస్థితి రావాలి. ఎక్కడికక్కడ ఐ టెస్టింగ్ చేసి ఎక్కడన్నా కంటి చూపు గాని తక్కువ ఉంటే దాన్ని కరెక్ట్ చేసే పరిస్థితి రావాలి. ఇవన్నీ చేయడం కోసం కుప్పం హాస్పిటల్ బాగా చేస్తాం, సూపర్ స్పెషాలిటీగా చేస్తాం, ఉండే హాస్పిటల్ ఉపయోగిస్తాం. అందరి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే విధంగా ఈ ప్రభుత్వం పనిచేస్తుందని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. దీనికి బిహేవియరల్ చేంజ్ కింద పిల్లలందరినీ కానీ తయారు చేస్తే వాళ్ళు కూడా అలవాటు పెంచుకుంటారు, ఇంట్లో ఉండే పెద్దవాళ్ళు కూడా ఎడ్యుకేట్ చేస్తారు. దానివల్ల చాలా వరకు మార్పులు వస్తాయి. ఇంకో పక్కన టెక్నాలజికల్ ఇంటర్వెన్షన్స్, ఏవైతే ఈరోజు ఎనర్జీ ఎఫిషియెంట్ సిస్టమ్స్ కానీ వేస్ట్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్స్ కానీ, ఇంకో పక్క డిజిటల్ పెనిట్రేషన్. ఈరోజు మీ దగ్గర సెల్ ఫోన్ ఉంది, సెల్ ఫోన్ ని ఈరోజు మీరు సెల్ఫీలకే వాడుతున్నారు, లేదంటే ఫోటోలకు వాడుతున్నారు, లేదంటే బంధువులతో మాట్లాడడానికి వాడుతున్నారు, బాతా కానీ మాట్లాడుకుంటా కూర్చుంటున్నారు. కానీ సెల్ ఫోన్ వల్ల ఇంకా లాభాలు చాలా ఉన్నాయి. రేపు రాబోయే రోజుల్లో వాట్సాప్ గవర్నెన్స్ తీసుకొస్తున్నాను. మీరు ఏ ఆఫీసుకు పోయే పని లేదు, సెల్ ఫోన్ లో మెసేజ్ పెడితే నేరుగా మీ పని అయిపోయి మళ్ళా మీకు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారు.
ఒకవేళ రేపు రాబోయే రోజులు అది కూడా తయారు చేయమన్నాను. మీరు ఒకవేళ కానీ టైప్ చేయడం తెలియకపోతే మీరు మీ భాషలో మీరు మాట్లాడితే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా అది కన్వర్ట్ చేసి ఆ స్క్రిప్ట్ కూడా తయారు చేసి మీ సమస్య అదే రికార్డ్ చేసి మళ్ళా సమాధానం మీకు నచ్చిన భాషలోనే పంపించే పరిస్థితి వస్తుంది. వాయిస్ లో కావాలంటే వాయిస్ లో పంపిస్తుంది, టెక్స్ట్ లో కావాలంటే టెక్స్ట్ లో వస్తుంది. అలాంటివి కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. 150 సేవలు తొందరలోనే వాట్సాప్ గవర్నెన్స్ లో తీసుకొస్తా. మీరు ఎక్కడికి పోవాల్సిన పని లేదు, ఇంట్లో కూర్చొని దర్జాగా మెసేజ్ పెడితే నీ పని చేసేసి మళ్ళా చెప్పే విధంగా పనులు పెడతాం. రేపే నేను ఇనాగరేట్ చేస్తున్నాను. జననాయకుడిని ఒక పోర్టల్ పెట్టాను, ఒక 18 మంది ఆఫీసు పెట్టాను. అందులో కూడా మీరు ఫోన్లో చెప్పినా వ్యక్తిగతంగా వచ్చి చెప్పినా అవన్నీ రికార్డ్ చేసి మళ్ళా ఆ సమస్య పరిష్కారం చేసి మీకు సమాచారం ఇచ్చే విధంగా కార్యక్రమాన్ని చేపడుతున్నానని కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. దీనికి అంతటికి కూడా మళ్ళా ఎక్కడికక్కడ పార్టీ కార్యకర్తలు ఉన్నారు, వాళ్ళకు కూడా సమాచారం ఇస్తాం. వాళ్లే ఈ రోజు పార్టీకి రాత్రింబగుళ్ళలో పనిచేసి ఇన్నిసార్లు తెలుగుదేశం పార్టీ పెట్టినప్పటి నుంచి తెలుగుదేశం పార్టీ జెండా ఎగరతా ఉందంటే, ఎగరేశారంటే దానికి కారణం తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలు. అలాంటి వారిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో విస్మరించాం. వాళ్ళకు గౌరవిస్తాం, వాళ్ళకు కూడా ప్రాధాన్యత ఇస్తాం, వాళ్ళకు కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి మిమ్మల్ని ఓట్లు అడిగింది వాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళకు మళ్ళా సమాచారం ఇచ్చి వాళ్ళ నాయకత్వంలో ఇవన్నీ చేస్తామని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఇవన్నీ చేయడానికి పాలసీలు క్రియేట్ చేయడానికి మన ఐఐటి కాన్పూర్ పనిచేస్తున్నారు. డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎట్టుండాలి, లేకుంటే సస్టైనబుల్ మోడల్స్ ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయాలి, ఇంకో ఒక బిల్డింగ్ నామ్స్ ఎట్టుండాలి, ఇలాంటి అనేక విషయాల్లో ముందుకొచ్చారు. వారిని నిజంగానే మీ అందరి తరపున నేను అభినందిస్తున్నా. ఇవన్నీ జరిగితే ఎన్విరాన్మెంట్ లో పెను మార్పులు వస్తాయి, పాజిటివ్ ఎన్విరాన్మెంట్ వస్తుంది, దానివల్ల ఆరోగ్యం బాగుపడుతుంది. ఇవన్నీ జరిగితే ఆదాయం పెరుగుతుంది. ఇవన్నీ జరిగితే మన గ్రామాలు బాగుపడతాయి, కమ్యూనిటీ బాగుపడుతుంది. ఇంకో పక్కన మనకు గుర్తింపు వస్తుంది. నేను ఎప్పుడూ ఇవన్నీ ఆలోచించి ఎక్కడికక్కడ మిమ్మల్ని ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకుపోవాలని ఆలోచిస్తున్నా. నేను ఒకటే మీ అందరినీ కోరుతున్నా, ప్రపంచంలో ఉండి మార్పులు చేర్పులు అన్నీ కూడా మొదట మన కుప్పానికి తీసుకొచ్చే బాధ్యత నాది. దీనివల్ల మీ ఆదాయం పెరుగుతుంది. ఈరోజు విజన్ లో కూడా నేను చెప్పాను, 3 ప్రిన్సిపల్స్ చెప్పాను. మీ ఆదాయం పెరగాలంటే సంపద పెంచాలి, మీకు కుటుంబ సంపద, వ్యక్తిగత సంపద పెంచాలి. రెండోది, మీరు ఆరోగ్యంగా ఉండాలి. ఆరోగ్యంగా ఉంటే దానివల్ల మీరు ఎక్కువ పని చేయగలుగుతారు. అదే మరి కుటుంబం అంతా కూడా ఆనందంగా ఉంటుంది. ఒక కుటుంబంలో ఒక వ్యక్తికి అనారోగ్యం ఉంటే ఆ కుటుంబంలో ఉండే వ్యక్తి వల్ల కుటుంబం మొత్తం సఫర్ అయ్యే పరిస్థితి కూడా ఉంటుంది. హాస్పిటల్కి తీసుకురావాలి, ఆయనకు పనులు చేయాలి, ఇలాంటి సమస్యలన్నీ వస్తాయి. అదే సమయంలో నేను ఒకటి ఆలోచిస్తున్నాను, ఈరోజు మనకు వచ్చే సమస్యలన్నీ కూడా మనం తాగే నీళ్ల వల్ల ఈ సమస్యలు వస్తాయి, మనం తినే తిండి వల్ల వస్తాయి, మనం ఉండే పరిసరాల వల్ల వస్తాయి. ఇవన్నీ కానీ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే చాలా వరకు ఆరోగ్య సమస్యల్ని కంట్రోల్ చేసే పరిస్థితి వస్తుంది. దీనికోసం నేను ఇంకోటి ఆలోచించాను, వీలైతే 3 నెలలకు ఒకసారి బ్లడ్ టెస్ట్ చేయడం. బ్లడ్ టెస్ట్ చేస్తే మీకుండే ఏదైనా సమస్యలు ఉంటే అందులో తెలుస్తాయి. తెలిసిన తర్వాత మీరు తినే ఆహారంలోనే మార్పులు చేసి అవసరమైతే 1-2 మెడిసిన్స్ ఇవ్వాలంటే అవి కూడా ఇచ్చి ఎప్పటికప్పుడు మీ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే పరిస్థితి వస్తుంది. ఒకవేళ ఇది కాకపోతే సంవత్సరానికి ఒక్కసారి మెడికల్ చెకప్ చేయడం, ప్రతి ఒక్కరికి మెడికల్ చెకప్ చేసి దానికి అనుకూలంగా ఎలాంటి కార్యక్రమాలు చేయాలన్నా అవన్నీ కూడా కరెక్ట్ మెజర్స్ తీసుకుంటాం. ఈ రెండే కాకుండా ప్రివెంటివ్ గా మీ ఆరోగ్యాన్ని ఉంచడానికి ఏం చేయాలి,
ఓసారి కొన్ని డివైసెస్ వచ్చాయి ఇప్పుడు కొత్తగా, అవి కానీ మీరు పెట్టుకుంటే హాస్పిటల్ కూడా పోయే పని లేకుండా, అనారోగ్యంగానే తీవ్రంగా ఉంటే హాస్పిటల్ పోయే పరిస్థితి వస్తుంది, లేకుంటే ఇంటి దగ్గర నుంచే హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్ మానిటర్ చేసే పరిస్థితి వస్తుంది. నేను ప్రతి ఒక్కదానికి ఒకటే మిమ్మల్ని కోరుతున్నాను. నిన్ననే కోలార్లో టీసీఎస్ ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశారు. టెక్నాలజీ ద్వారా ఎట్టా ఎంప్లాయీస్ అందరినీ అనుసంధానం చేయాలి, డాక్టర్లని, నర్సుల్ని, ఏఎన్ఎంఎల్ని, ప్రతి ఒక్కరి ఆరోగ్యం ఎట్లా కాపాడాలో కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు. ఆ ప్రాజెక్ట్ ని మన కుప్పానికి కూడా తీసుకొచ్చి ప్రతి ఒక్కరి ఆరోగ్యం రియల్ టైంలో మానిటర్ చేయడానికి ఏం చేయాలనో చేస్తామని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేసుకుంటున్నా. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేసినప్పుడు ప్రజా చైతన్యం చాలా ముఖ్యం. మనలాంటి కాన్స్టిట్యున్సీలు ఇంకా ఎక్కువ ముఖ్యం. మీరు చాలా మంచిగా ఉంటారు, ఇంకా ఇక్కడ పేదరికం ఉంది, సమస్యలు ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఆదాయాన్ని పెంచాలి, సమస్యలు పరిష్కారం చేయాలి, దీనికి అనుకూలంగా ఏ కార్యక్రమాలు చేయాలన్నా అవన్నీ చేస్తామని చెప్పి తెలియజేసుకుంటున్నా. ఈ రోజు నేను వచ్చినప్పుడు చాలా కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుడుతున్నాం. దగ్గర 15,000 మందికి మన పిల్లలకు ఉద్యోగాలు వచ్చేట్టుగా ఈ రోజు రేపు చాలా అగ్రిమెంట్లు కూడా చేసుకుంటున్నాం. ఇంకో పక్కన జీరో వేస్ట్ కింద ఐఐటి కాన్పూర్తో అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడే ఇంకొక అగ్రిమెంట్ చూస్తే ఏదైతే నేచురల్ ఫార్మింగ్ కింద మనం పండించే పంట కూడా కొని దాన్ని కూడా మళ్ళా టెస్టింగ్ కూడా చేసి దానికి లేబుల్ కూడా ఇచ్చి ఆర్గానిక్ ప్రోడక్ట్ కింద వాళ్లే మార్కెట్ చేసే విధంగా ఇలాంటి వినూత్నమైన కార్యక్రమాలు చేసి ఏ పంట పండిస్తే మీకు ఆదాయం వస్తుంది, అదే మరి పంట పండించినప్పుడు ట్రేసబిలిటీ అంటే ఏ పొలాల్లో పండించింది, ఏ రైతు పండించారో దానికి చరిత్ర రాస్తే దాంట్లో ఏ ఎరువు వేయకుండా పండించామని చెప్పగలిగితే దానికి ఎక్కువ ఆదాయం వస్తుంది. అలాంటి విషయాలన్నీ శ్రీకారం చుడుతున్నాం. ఇంకొకటే చెప్తున్నా, కుప్పానికి రాబోయే రోజుల్లో అన్ని మంచి రోజులే ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా ఆకాంక్షిస్తున్నా. ఈ సంవత్సరం కొంత ఇబ్బందులు వచ్చాయి, భవిష్యత్తులో ఆ ఇబ్బందులు కూడా రాకుండా నేరుగా గండికోట నుంచి నీళ్లు తీసుకొచ్చి ఇంటింటికి ట్యాప్ ద్వారా నీళ్లు ఇచ్చే కార్యక్రమానికి కూడా శ్రీకారం చుడుతున్నాం. ఒకప్పుడు ఎన్టీఆర్ జలశ్రీ పెట్టాం, ₹2కి 20 లీటర్ల నీళ్లు ఇచ్చాం, మినరల్ వాటర్ ఇచ్చాం. కానీ ఈరోజు మళ్లీ ఓసారి వర్షాలు పడకపోతే నీటి ఎద్దడి వస్తే బోర్లు ఎండిపోతున్నాయి, నీళ్లు లేకుండా పోయే పరిస్థితి వస్తుంది. దీనికోసం నేను ఆలోచించింది శాశ్వతంగా పరిష్కారం చేయాలని. గండికోటలో ఎప్పుడు నీళ్లుంటాయి, అక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చి ఈ ప్రాంతానికంతా నీళ్లు ట్యాప్ ద్వారా ప్రతి ఒక్క ఇంటికి నీళ్లు ఇచ్చే బాధ్యత తీసుకుంటామని మరొక్కసారి మీ అందరికీ హామీ ఇస్తున్నా. ఇవన్నీ కూడా ఈ సంవత్సరం నుంచే ప్రారంభిస్తాం. ఎంత తొందరగా వీలైతే అన్ని పూర్తి చేస్తాం. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మీరు చూపించిన అభిమానానికి మరొక్కసారి మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ అందరూ కోఆపరేట్ చేయండి. ప్రతి ఒక్క ఇల్లు కరెంటు ఉత్పత్తి చేసే పరిస్థితి రావాలి. నేను ఒక పిలుపిచ్చాను, డెమోక్రటైజేషన్ ఆఫ్ పవర్ జనరేషన్. ప్రతి ఒక్క ఇల్లు, ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి పవర్ ప్రొడ్యూసర్ కావాలి. పవర్ ప్రొడ్యూసరే కాకుండా వినియోగదారుడు కావాలి. మీరు వాడుకొని మిగిలిన కరెంటు మాత్రం గ్రిడ్కి ఇస్తే గ్రిడ్ అది అమ్మే పరిస్థితికి వస్తారు. ఇలాంటి వినూత్నమైన కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టి మీరు రుణం తీర్చుకోవడానికి ఇక్కడికి వచ్చాను. ఇక్కడే ఆడబిడ్డలున్నారు. ఈరోజు అలీప్ కూడా ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉంది, వాళ్ళు మహిళల కోసమే ఒక ఆర్గనైజేషన్ పెట్టారు. నేను మొట్టమొదటిసారిగా సీఎం అయినప్పుడు గాజుల రామారంలో పెద్ద ఎత్తున ఇండస్ట్రియల్ ఎస్టేట్ పెట్టారు. వాళ్ళు బ్రహ్మాండంగా పనిచేశారు. ఇప్పుడు నేను రమ్మని చెప్పాను, రేపు దానికి కూడా ఫౌండేషన్ ఇస్తున్నాం. డాక్రా సంఘాలు మీరు తయారు చేసే ఉత్పత్తుల్ని అక్కడ ఉత్పత్తి చేసి మార్కెట్ చేసి మీ ఆదాయాన్ని పెంచే మార్గం కూడా చూపించడానికి ముందుకు పోతున్నామని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా.
ఇప్పటికే మీరు చూశారు. ఇప్పుడు కూడా నేను టీ తాగి వచ్చాను ఒక ఇంట్లో. నేనే మీకు దీపం పెట్టాను ఎప్పుడు 96, 97లో. మళ్ళీ ఇప్పుడు దీపం 2 కింద 3 గ్యాస్ సిలిండర్లు ఉచితంగా మీకు ఇచ్చాను. మీరు ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మీ ఆదాయాన్ని మీ ఖర్చు తగ్గించి ఆదాయాన్ని పెంచే మార్గం ఆలోచిస్తున్నాం. మీ జీవన ప్రమాణాలు పెంచాలని ఆలోచిస్తున్నాను. ఎప్పుడు కూడా ఆదాయం తగ్గి ఖర్చులు పెరిగితే చాలిన ఆదాయంతో మీ జీవితాలు అతలాకుతలం అయిపోతాయి. అట్ట కాకుండా వీలైనంత వరకు ఖర్చులు తగ్గించి వీలైనంత వరకు ఆదాయం పెంచితే ప్రతి ఒక్క కుటుంబానికి 10 రూపాయలు మిగులుతాయి. తద్వారా మీరు మీ పిల్లలు ఆనందంగా ఉండే పరిస్థితి వస్తుంది. దానికి శ్రీకారం చుడతామని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఇంకో పక్కన మీ ఆరోగ్యం బాగుండాలంటే తొందరలో ఆలోచిస్తున్నా. ఒకప్పుడు హ్యాపీ సండే పెట్టాను నేను. అంటే ఆదివారం ఎవ్వరూ పనిచేయక్కర్లేదు. రోడ్డు మీదకి వచ్చి మీకు నచ్చిన పని చేసే విధంగా 10 మంది కలిసి ఆడుకుంటే మీ ఆరోగ్యం బాగుపడుతుంది. 24 గంటలు ఆలోచించి మీ మైండ్ ఖరాబ్ అయిపోయి లేనిపోని సమస్యలు వస్తున్నాయి. అందుకే ప్రతి ఆదివారం హ్యాపీ సండే కింద పెట్టడం. గ్రామాల్లో కూడా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇంట్లోనే కూర్చుంటే బోరు కొడుతుంది. మంచి సిమెంట్ రోడ్లు వేసాం. ఆ సిమెంట్ రోడ్లోకి వచ్చి 1 గంట మీకు నచ్చిన విధంగా పాటలు పాడేవాళ్ళు పాటలు పాడొచ్చు, లేకపోతే కొంతమంది ముగ్గులు వేసేవాళ్ళు ముగ్గులు వేయచ్చు, లేకపోతే మన దగ్గర ఏవైతే చేయగలుగుతారో చాలా మంది కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ చాలా బాగుంటారు. అలాంటివన్నీ చేసి 10 మంది కలిసినప్పుడు వచ్చే ధైర్యం ఆనందం ఎక్కడా రాదని చెప్పి మీ అందరికీ తెలియజేసుకుంటూ, ఇలాంటి వినూత్నమైన పనుల వల్ల మన ఆరోగ్యం బాగుపడుతుంది. మన సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను కాపాడుకున్న అవుతాం. ఇవన్నీ చేయాలని మరొక్కసారి విజ్ఞప్తి చేసుకుంటూ, ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మీరు చూపించిన అభిమానానికి ఎప్పుడు చూశాను. నేను ఎన్నికల్లో రాకపోయినా పెద్ద మెజార్టీతో మీరు గెలిపిస్తూనే వస్తున్నారు. మొన్నటి వరకు 8వ ఎన్నిక మొన్న అంటే ఈ 5 ఏళ్ళు అయితే 40 సంవత్సరాలుగా ఎమ్మెల్యేగా మీరు ఎంపిక చేసుకున్నారంటే అదొక చరిత్ర. మీకు ఒకటే నేను విజ్ఞప్తి చేసేది, 5 ఏళ్లు ఈ యొక్క కుప్పంలో కూడా అరాచకాలు జరిగాయి, అన్యాయాలు చేశారు, మొత్తం దోపిడీ చేశారు, విధ్వంసం చేశారు. నేను ఇప్పుడు ఒకటే వార్నింగ్ ఇస్తున్నా, మన నియోజకవర్గంలో ఎవరైనా తోక తిప్పితే తోక కట్ చేస్తా. ఎవరిని కూడా వదిలిపెట్టను. ప్రశాంతతకు మారు పేరు కుప్పం నియోజకవర్గం, అభివృద్ధికి మారు పేరుగా తయారు కావాలి, భారతదేశానికి ఒక ఆదర్శంగా తయారు కావాలి. అలాంటి మంచి కార్యక్రమాలు చేయడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నప్పుడు మీకు చేతనైతే సహకరించండి, లేకుంటే ఇంట్లో పడుకోండి. కానీ మేము యజ్ఞమారిగా చేస్తామంటే రాక్షసుల మాదిరిగా వచ్చి అడ్డుపడాలంటే మాత్రం తాట తీస్తాం తప్ప వదిలిపెట్టమని కూడా హెచ్చరిస్తున్నా. మీరు కూడా మంచి చెడుల్ని విశ్లేషణ చేయండి, మంచిని ఆలోచించండి, మంచిని ప్రోత్సహించండి. ఆ మంచి మిమ్మల్ని కాపాడుతుంది. అట్లా కాకుండా చెడు వ్యక్తులకు సహకరించి మనకు అన్యాయం జరిగిన తర్వాత, మన భూమి కబ్జా చేసిన తర్వాత నా భూమి పోయిందని ఊరూరు తిరిగితే జరిగిన నష్టం చాలా కష్టం అవుతుంది మళ్ళీ కరెక్ట్ చేయాలంటే. ఇప్పటికే చేశారు కాబట్టి ఇబ్బందులు వచ్చాయి. అందుకనే 11 సీట్లు పడిపోయారు. కానీ ఇంకా ఈ మరి చేస్తే ఇంకా అవి కూడా వచ్చే పరిస్థితి ఉండదు. కానీ ఏదేమైనా మన నియోజకవర్గంలో కూడా ఎప్పుడు ఊహించిన విధంగా జరిగే 5 సంవత్సరాలు అవునా కాదా అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా. చేశారు, చాలా చేశారు తమ్ముడు. మీ భూమి మీద మీ పట్టాదారు పాసు పుస్తకం పైన వాళ్ళ ఫోటో వేసుకున్నప్పుడే మీరు మాట్లాడలేదు, అప్పటి నుంచే ప్రారంభమైంది. అదే మాదిరిగా మీ భూమిని 22A కింద పెట్టేశారు. అంటే 22A అంటే గవర్నమెంట్ భూమి కింద. మీరు ఒప్పుకుంటే మళ్ళా మీ భూమి అవుతుంది, వాళ్ళు కబ్జా చేస్తారు.
ఒప్పుకోకపోతే గవర్నమెంట్ భూమి అయిపోతుంది. చాలా చేశారు, అన్ని కరెక్ట్ చేస్తున్నాం. మళ్ళీ మీ భూమి మీకు ఇప్పించే బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వం తీసుకుంటాం. ఎక్కడా రాజీ లేదు. అలాంటి అన్ని కూడా కరెక్ట్ చేస్తున్నాం. అందుకే రెవెన్యూ సదస్సులు పెట్టాం. తొందరలోనే ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్ట్ కూడా మొత్తం రద్దు చేశాం. అదే మాదిరిగా కొత్తగా పాస పుస్తకాలు ఇచ్చి రాజముద్రతో మళ్లీ మీ భూమి మీకు ఇచ్చే బాధ్యత తీసుకుంటాం. ఇదే కాదు, ఈరోజు ఇంకొక పక్కన సర్వే కూడా పకడ్బందీగా చేసి క్యూఆర్ కోడ్ కూడా పెట్టి ఆ ఫోటో చూసుకుని మీ ఫోన్లో పెడితే నేరుగా మీ భూమి దగ్గరికి మీరు పోయేట్టుగా కొత్త టెక్నాలజీ కూడా ఉపయోగిస్తామని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఇలాంటి కార్యక్రమాలతో మనం చాలా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది, చేసుకుందాం. ఏది ఏమైనా ఈరోజు ఈ ఊర్లో నిడమూరులో 2 హిస్టారికల్ కార్యక్రమాలు ఈ రాష్ట్రంలో. ఒకటి సోలారైజేషన్, అంటే రూఫ్ టాప్ లో ఇంటి మీద కరెంటు ఉత్పత్తి చేసే కార్యక్రమానికి రాష్ట్రంలోనే ఇక్కడ శ్రీకారం చుట్టాం, ఇక్కడే ఫౌండేషన్ వేశాం. రెండోది నెట్ జీరో వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్, పేరే నెట్ జీరో. ఏది గాని వాటర్ గాని వేస్ట్ గాని అన్ని కూడా చేసి ఒక మోడల్ కాన్స్టిట్యున్సీగా చేద్దాం. ఇది జరగడం అనేది చాలా సంతోషం అని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ మరొక్కసారి అందరికీ పేరు పేరున మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు. ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చిన మిమ్మల్ని అందరినీ అభినందిస్తూ ఐఐటి కాన్పూర్ ని అదే మరిగా సిఎస్ గారిని వాళ్ళను కూడా మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్నా. జై హింద్, జై తెలుగుదేశం. అదే అదే ఇప్పుడు ఏంటి ఉండే ఎవరు కరిస్తే అంటే నాయకుడిప్పుడు ఒకటే 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 జాతికి ప్రగతిని తెచ్చే పాలకుడిప్పుడు అతడే అతడే అతడే. దేశంలోని సీఎంలంతా దేశు చంద్రబాబు అంటే కేంద్రంలోని నేతలంతా అవార్డిచ్చి అభినందిస్తే అన్ని రంగాలందు మార్పులెన్నో తెచ్చాడే. ఉద్యోగాలకి వ్యాపారాలకి వృద్ధిని ఇచ్చాడే. ప్రపంచ పటాన ఆంధ్రప్రదేశుని ప్రత్యేకంగా చూపాడే. చంద్రబాబు నాయుడే ఒకే ఒక్క నాయకుడే. గడ్డం గట్టెక్కించే నాయకుడిప్పుడు ఒకటే ఒకటే ఒకటే. జాతికి ప్రగతిని తెచ్చే పాలకుడిప్పుడు అతడే అతడే అతడే. రాజధాని నిర్మించగల డాక్టర్ చంద్రబాబే.
చాణుక్యునిలా వ్యూహకర్తై అందరి వాడే అధినేతై విజయం వైపుకి కాలా చక్రం తిప్పుతాడే సంపదకే తన సృష్టికర్తయై సమాజ సేవా కార్యకర్తయై ప్రతి ఇంటికి పెద్ద కొడుకువై అవినీతిపై అగ్గి పిడుగువై అనుభవమున్న సీఎంగా ప్రోగ్రెస్ తెస్తాడే ఆంధ్ర ఆంధ్ర అంటూ కలవరించేలా చేస్తాడే మీ ఇంట్లో మీ పెద్ద కొడుకునై ఉంటానని నిరూపించాడే చంద్రబాబు నాయుడే ఒకే ఒక్క నాయకుడే గడ్డం గట్టెక్కించే నాయకుడిప్పుడు ఒకడే 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 జాతికి ప్రగతిని తెచ్చే పాలకుడిప్పుడు అతడే 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 రైతుల అప్పులు రద్దే చేసి వేల కోట్లే సాయం చేసి కరువుని తరిమిన తీరుడే డ్వాక్రా సంఘం మహిళలకి రుణభారాన్ని వదిలించి ఆదుకున్న అధినాథుడే పొలములు జనములు పొగిడేలా కృష్ణా గోదావరి కలిపి చెరువులు కుంటలు తప్పించి చెక్ డ్యాముల్నే నిండించి కొంతమందికి దాహం తెచ్చి ధాన్యం పెంచాడే రాయలసీమని కరువు రహితముగా మారుస్తున్నాడే ప్రపంచ స్థాయికి రాజధానిని నిర్మాణం చేసేవాడే చంద్రబాబు నాయుడే ఒకే ఒక్క నాయకుడే చంద్రబాబు నాయుడే ఒకే ఒక్క నాయకుడే గడ్డం ఎక్కించే నాయకుడిప్పుడు ఒకడే 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 జాతికి ప్రగతిని తెచ్చే పాలకుడిప్పుడు అతడే 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 This song presenting by DJ Mahesh Media. E-song mixed by Mahesh. నమస్కారాలు. నేను ఒక ప్రకృతి వ్యవసాయ రైతుని. 6 సంవత్సరాలుగా ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తున్నాను. ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయం చేయాలని అనుకునే రైతులు ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తామనుకుంటారు, కానీ ఒకసారి పంట 2 పంటల్లో ఫెయిలియర్ అవుతారు. మళ్ళీ కెమికల్ వైపు వెళ్ళిపోయే రైతులు చాలామంది కనపడుతూ ఉన్నారు మాకు. నాకు ఈ 6 సంవత్సరాల్లో నేను చేసిన ప్రకృతి వ్యవసాయంలో కొన్ని అనుభవాలు వచ్చినాయి. ఆ అనుభవాలను మన తోటి రైతులతో పంచుకుందామనే ఉద్దేశంతో నేను ఆ విషయాలు చెప్దామనుకుంటున్నాను. ప్రకృతి వ్యవసాయం అంటే మనం చాలా వరకు రైతుల మెయిన్లో ఏముంటుందంటే వ్యవసాయం అనే కొద్ది పంట ప్రకృతి వ్యవసాయం అంటే ప్రకృతి పద్ధతిలో పంట చేయాలని పంటకు ఏమి కషాయాలు వాడమా, జీవామృతం వాడమా, పంటకు వాడాలా అనే దానిపైనే ఫోకస్ చేస్తూ ఉంటారు తప్పితే మెయిన్ ఒక శిశువు జన్మిస్తాడు అంటే ఆ శిశువు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే గర్భంలో ఉన్నప్పుడే ఆ శిశువు ఆరోగ్యంగా ఉండాలి. అదేవిధంగా పంట మనకు సక్రంగా పండాలి అనుకుంటే మొదట పంట వేయక ముందు భూమి ఆరోగ్యంగా ఉండాలి. ఆ భూమి ఆరోగ్యంగా మనం చేసుకొని ప్రకృతి వ్యవసాయంలోకి వెళ్ళినామంటే
Hi all, welcome to this lecture, Introduction to AWS Networking. I know a lot of people think that networking is complex, but it's really important that you understand AWS networking well, because it's a backbone of your architecture. It decides, whether your application would be able to scale, how you have implemented security at different level of OSM model of networking, layer 3 to layer 7. So if you might have seen my earlier video, Introduction to AWS Services, where I talked about how different AWS services work together, and I had taken a sample use case of fb.com. Now in this lecture we are going to see overview of AWS networking services. So intent is not to explain each and every networking services in very depth, but to let you know how all these services serve you when you design your architecture. So why do you need to learn AWS networking services? Because in my opinion, whether you are a developer or a DevOps or a network admin, certain networking aspects you should know while working in AWS. So if you are a developer, you must know VPC basics, and there are things like VPC address space, CIDR, internet gateway, subnets, route tables, NAT, different type of IP addresses, and then firewalls, so security group and network ACLs. Along with that, you should know load balancer service, CloudFront, then Route 53, which is DNS service, and some of the gateways which can be used within VPC. So which has VPC endpoint, private link, and if you need to have a communication between multiple VPCs, you can have VPC peering. So at least these many networking services a developer should know. If you are DevOps, I would probably expect more services to be familiar with, like a transit gateway, transit VPC, site-to-site VPN, client VPN. And as a DevOps, it is also required to do network automation. Now being a virtual network, you can create all these networking components using a CloudFormation or using AWS CLI. On top of it, you should also be able to capture the network traffic flowing in and out of your VPC and different components like a load balancer. For that, you should know how to log this traffic and how to monitor this traffic. Finally, if you are a network administrator, the expectation are for the more, and you should know in and out of AWS Direct Connect and advanced features of VPC. So you should know enhanced networking, where as of today AWS supports like up to 25 Gbps bandwidth between EC2 instances, hybrid connectivity, where some of the workloads run in AWS and some of the workloads are running in on-premise network, how to improve the network performance at different layers, and then how to have the network security at layer 3, protecting DDoS attacks or layer 7 attacks. So these are something which I think many different roles should know, but it's up to you what kind of experience you have and what role probably you are working at. So let's get into the introduction of AWS networking services. So I'm sure you're familiar with this architecture into my earlier video, and that time I told, right, this most of these services are within VPC, which is virtual private cloud, and which is an isolated private network which is set for you into the AWS, and you control what traffic flows in and out of this network. So we are going to mainly talk about this part, how where your EC2 will reside, which of these components will be public facing, private facing, and then additionally we will see more AWS networking services around VPC. Okay, so let's start from the scratch. First thing, you need to have AWS region. So any of the region you can choose to create your VPC, and as you know, while you create a region, you also get multiple availability zones. So for simplicity, I am showing here 2 availability zones. Now you create a VPC. Now VPC scope is region level. That means when you create a VPC, you can leverage any of the availability zones to create your EC2 instances and other services. Now every VPC comes with a private IP address range, which is called CIDR, or classless interdomain routing. Now how to calculate this CIDR and what does it mean, I have explained in
very detailed in my next video, and I'll encourage you guys to go through that video to understand how CIDRs are calculated. Again, when you create a VPC, it comes with a default local router. Now what's the purpose of this router is to route the traffic within VPC. That means if you now create multiple EC2 instances in this VPC, all these EC2 instances can communicate with each other by default because there is this local router. Now how the traffic flows within VPC, who takes the routing decision? So every VPC comes with something called a main route table, and this route table has one entry which is CIDR of the VPC itself, and the target is local, which means this local router. That means any traffic which is going to the destination address which sits inside this address range, it will take a local route, and that's where all EC2 instances within VPC can talk to each other. Now VPC is a big address space, but ideally you should create subnets inside the VPC. In fact, you must create subnet in order to launch your EC2 instances. Now thing here to understand is that if you want to leverage multiple availability zone, then you should create your subnets across multiple availability zones. Now one subnet can be in only one AZ at any moment of time. That means one subnet cannot be in two AZs at the same time, right? However, one availability zone can have multiple subnets. So here I have shown two subnets, and they are into two different availability zone, and going forward we'll probably launch machines in both these subnets, so that if one AZ goes down, you have another machine running in another subnets, and that's where you can have the AZ level high availability. Now while creating a subnet, again you provide the CIDR, the address range for the subnet, and now you will see the subnet range is smaller. Here it was 16, so don't go on that number as 24, but this is a smaller address space than this address space. And how to calculate that, you should watch the video, the next video, about how to calculate what is VPC, subnets, and everything that I have explained. Okay, so here I am creating two subnets and I am calling those public subnet. But what does this public subnet means? By default, if you look at this architecture, this subnet is again a private so far, because you cannot really talk to internet from these subnets, because VPC is a private IP address range. Now in order for this subnet to be able to communicate with the internet, first thing you need is internet gateway, and this gateway is attached to the VPC. Now I can communicate from the resources within VPC to the internet, but not really as of now, because again, if you consider I launched one machine here and try to go to internet, or say from the internet I try to go to that machine, it will look at this route table of the VPC, and there is no route to the internet, and that's where still I can't talk to the internet. Better you create a dedicated route table for your subnets, and then these subnets do not follow this main route table, and you add an entry into this saying that if the traffic is going to or coming from internet, that is 000/0, target should be internet gateway. That means now traffic can flow from the internet gateway to your subnets. So the definition of public subnet, if the corresponding route table of the subnet has entry for the internet through the IGW, that is internet gateway, it is called a public subnet. So typically the web servers or any of the machines like a bastion host typically resides inside the public subnet into any architecture that you will see. Now if I talk about say databases or an application server which are behind the web server, they need not be exposed publicly. That means nobody should be able to reach to these instances directly from the outside, and these instances also need not have the public IP addresses, and that's where we call them as a private subnet. So what's the difference? In case of private subnet, again there is no route to go to the internet directly, so you will have a route table, and it will also have the same entry like a main route table. Now if you don't create this specific route table for these subnets, all these subnets will follow the main route table, but better you always create a dedicated route table for your subnet so that you can control how the traffic flows in and out of your subnets. Similarly, there would be additional subnets for the databases, and that would also be a
private subnet. Now if I want to talk about the architecture that we saw earlier for fb.com, there was a load balancer, and as you know, load balancer was a public facing entity, and that's where it will reside into my public subnets, and it will be across two subnets for high availability. Now this is taken care by AWS. You don't need to really worry about underlying computing machines for this load balancer. So when you create a load balancer, you select which two public subnet it should reside in, and automatically AWS provision that. Now again, then you would have web server or app server, as talked earlier. They should be in a private subnets, and they would only have the private IP address. That means these instances cannot really talk to internet directly. Only the way they would receive a traffic is from the load balancer, right? And finally, there would be a database. So master database will be in one AZ, and the standby database will be in another AZ. Now as you know, you can have the synchronous replication between AZs because the latency is less than 10 milliseconds. So you can actually have the synchronous replication between the master and the replication database instance. So in case this AZ goes down, you have complete replica here available, and you are really the fault tolerant to AZ. So now with this architecture, when your users would hit the load balancer, the traffic will flow to the load balancer. From there it will go to your web or app servers, and from there it will go to the database. So this is how your network would look like. Make sure you take care of all the routes properly, and how to do that I have explained in more detail in my next video. Okay, moving on. Now if you look at this architecture, as I said, the EC2 instances in private subnet cannot talk to internet directly, and it has two meanings. First, nobody from the internet can reach to these EC2 instances, and neither these EC2 instances can go out to the internet to fetch maybe some details from the internet. It's not possible, but often that is required, right? Because maybe on this EC2 you want to download some security patch from the internet. Now you only need an outbound internet connection from here. You don't need somebody to reach directly, but you want this EC2 to reach to the internet. So how this is done? This is done using something called NAT, network address translation. So NAT are the devices which sits into the public subnet, and now they can talk to internet on behalf of these EC2 instances. So whenever this EC2 wants to talk to internet, it will send the traffic request to the NAT. NAT will route to the internet, will take the traffic back, and will send the packet back to your EC2 instances in private subnet. Of course you can do this, and again, in order for this traffic to flow, understand this route table of this private subnet should have the corresponding entry saying like if traffic needs to go to the internet, it should go through the NAT. So you need to add this route entry in your route table, and then traffic will flow out something like this. So these are the very basics of VPC, and everybody should understand it, and that's what I'm saying. I'm not showing it here as a practical, but in my next video I'm showing it how to do it step by step. So moving on. Now we want to look at the networking beyond your VPC. So far we are talking everything about within the VPC. So very first thing you will see while you work in on-premises data center, and some of your workloads are in AWS, need some kind of hybrid connectivity. So what does it mean? It means maybe some of your workloads are running on-premise and some of your workloads are running in AWS. For example, critical workloads for banks, they prefer to run it within their data centers, but non-critical application they can move to AWS. Similarly, some of companies may run their databases locally, and the asynchronous replication might go to the AWS, right, for having the disaster recovery. So this is called hybrid connectivity, or for that matter storage. Maybe you have primary storage and secondary storage in there in AWS. So you have on-premise data centers and there are databases, servers, and you need a direct connectivity between this and the AWS VPC. Now how do you do that? Over a private network. If you want to have a dedicated a private network, not dedicated, but a private network between these two entities. So there are two options here for you in AWS. One is of course a very popular way where the similar way you connect multiple branches of your companies together using site-to-site VPN. AWS also supports a site-to-site VPN. So that's the first option.
So on AWS side you would have something called virtual private gateway or a VGW, and on your side you would have a router, and in AWS terms it's called customer gateway. Once you have these two gateways created, you can create an IPsec VPN tunnel between these two. And for high availability, AWS supports two tunnels, so that even if one tunnel goes down, traffic may still flow on the another tunnel. So this is how you connect to network, and this is a site-to-site VPN connectivity. Now one thing to understand, the traffic here still flows over the internet. So blue line indicates the internet. That means though it's a secure connectivity, because IPsec protocol makes sure that all the traffic is encrypted, but there is no reliability in terms, you might have patchy internet, right? So you can't have the dedicated bandwidth that you want for your applications to function properly, right? So though it's secure, it's not really very reliable connection. But if you have workloads which really need a consistent bandwidth and a private connectivity to AWS, you should rather look at something called AWS Direct Connect. Now how Direct Connect works is, AWS has different regions, right? And the country in which AWS has region, there will be a multiple Direct Connect locations. Now these locations are not really owned by AWS, but they are owned by career neutral entities. Like in India there are I think 6 or 7 Direct Connect locations. So these Direct Connect locations are already connected to AWS corresponding region data center. For example, they are connected to Mumbai data centers if I'm talking about Direct Connect locations from India, and it is connected with very high speed low latency optical fibers there, more than up to 100 Gbps link. What you need to do is you need to connect your on-premise network to this Direct Connect location, right, in order to get that bandwidth. So, and this network you can either set up on your own, or you can have Direct Connect partner who can connect from your location to Direct Connect locations. Now once you have this link, you can get up to 1 Gbps to 10 Gbps consistent bandwidth connection to AWS from your data center. So a lot of big companies for sure goes for Direct Connect rather than going over to the VPN. So these are the primary two ways to connect your network to AWS. Now moving on, you also know during COVID-19 you have to work remotely and you need to connect to a different network. For example, from your laptop you connect to your company's network over a VPN. Now that's not a site-to-site VPN, that's a client-to-site VPN. Your machine becomes part of that network so that you can access all these machines here in this network as if you're a part of that network, right? And for that also AWS has something called client VPN endpoints that you create, and then you can connect to any of these machine by using a client to site VPN. Now for this, on your machine you need OpenVPN server client, and on AWS side you need to again create a subnets that becomes a part of this network only. More about this later, but then these are the options you have for hybrid connectivity between AWS and either your data center, or you want to connect your one machine to this network. Okay, moving on. As you connect to this VPN, you can connect any of the AWS services as I just talked about. Now let's move to VPC to VPC connectivity. So far we talked about only one VPC, but in real scenario one big application is typically does not reside in and is not really owned by a single team or say a single department. Maybe in our fb.com example, application side is maintained by a different department, and all the data processing or data analytics part is being handled by the different teams. In that case, their workloads will be in their own VPC for, of course, for segregation, and in certain cases they might also reside in different AWS region as well. Considering that case, if that is a situation where you have multiple VPCs but still you want to talk to each other using a dedicated and a private network between these two, AWS provides something called a VPC peering construct.
in which, say, this is VPC A and this is B. If they are connected over VPC pairing, now any machine from here with a private IP address can talk to any machine here without going over to the internet. All this traffic flows over through AWS managed backbone network, we call it. And the best part is the VPCs on the other end could be owned by the same AWS account, a different AWS account, and they could either be in the same AWS region or different AWS region. So this greatly simplifies, you know, your network, and you don't need to unnecessarily expose a public endpoint and talk over the internet. This is completely managed by AWS. Now moving on, this was the VPC pairing worked well till, you know, maybe a couple of years back, but over the time, if you have, say, hundreds of VPCs and all these VPCs needs to talk to each other, that becomes a problem, for the reason that VPC pairing is non-transitive, and you need one-to-one connection between any of the two VPCs. That means if there is VPC A, VPC B and VPC C, for example, and all VPCs needs to talk to each other, then you need four connection. So three connections: A to B, B to C, and then C to A. Having A to B and B to C does not mean you can talk from A to C, and that's where it is called non-transitive routing. Okay, so with less number of VPCs it's okay, but as you move to, say, 100 VPCs, I'm saying, and imagine you need to connect 100 VPCs to each other, you want to create a kind of mesh, then it's become real problem. You can't maintain so many VPC pairing, and that's where in 2018 AWS launched a new construct called a transit gateway. Now transit gateway greatly simplifies this use case, where all the VPCs, which we call typically a spoke VPCs, connect to a transit gateway, and then transit gateway can connect to your VPC again in a similar fashion. Now this acts as a hub. Now every VPC can talk to every other VPC, as well as they can also talk to your corporate data center. So you can connect your corporate data centers over a VPN or a direct connect to a transit gateway, and you already have your VPCs connected, so it's a complete mesh of the network traffic. So it greatly simplifies your network architecture. There are different use cases when to use transit gateway versus VPC pairing, and that I think should have a different discussion here. So moving on, so far we are talking about multiple VPCs. Now let's dig deep into some advanced features of the VPC, and let's start with VPC endpoint services. Now if you remember our fb.com architecture, our web servers need to upload and download data from the S3. Now as you know, S3 buckets are within the region, maybe in the same region or a different region, but S3 can be accessed over the internet. So even in this architecture, even if your EC2 machines are in VPC, if you want to access S3, the traffic actually needs to go through the internet. That means it will go to the NAT as explained earlier. From NAT it will go to IGW, and from there it will go to the S3. That means you are limited by, again, you are depending on the internet traffic, which is not considered safe if you are not encrypting the traffic. Also you have to depend on NAT device bandwidth, and for example, if sometimes NAT goes down for any reason, you can't really access the S3. So what AWS has done, if you have an S3 bucket or a DynamoDB in the same AWS region as your VPC, you can rather use something called VPC endpoint service. Now once you have a VPC endpoint and you attach to your VPC, you actually can reach to S3 or a DynamoDB through that VPC endpoint, and that means you don't have to really go the internet route, and it is automatically, this is a device which is managed by AWS, and even there is no bandwidth constraint, it scales automatically, and it's highly reliable and a robust solution to talk to the S3. So I'll recommend, if you are using internet for this S3 bucket in the same region, you can just add this VPC endpoint and route your traffic through this. Now again, for all this communication that I'm talking about, you have to modify route tables all the time. Now for simplicity, I haven't shown those route tables, but for route traffic through the different gateways, either in a transit gateway or a VPC peering or a VPN connection or a DX or this VPC endpoint, you have to modify corresponding route tables.
Okay, moving on. So VPC endpoint comes in two flavors: VPC endpoint gateway and VPC endpoint interfaces. So gateway is used to reach to S3 or DynamoDB, but if you want to reach to any other AWS service, for example, you want to access SQS, CloudWatch, SNS, SES, this is similar, right? Your machine would go over internet, right, to reach to these endpoints. But with VPC endpoint interface, you can again reach to these services privately from your VPC. But the way it differs from the gateway is that in case of VPC endpoint, it creates something called ENI, Elastic Network Interface, into your subnet, and then the traffic is routed through that ENI to this VPC endpoint services. And there are around 60 VPC endpoint services you can reach privately without going over to the internet. More about this into following sessions here, but that's another thing you need to know. Okay, there is one more aspect of VPC endpoint, and that's a private link you might have heard about. Now let's see what that private link means. Now what happens is like you might have some SaaS services, you might have subscribed to some SaaS services, software as a service, where the the company or the software provider provides you access to their software. Now the provider might also be running their workloads in AWS, and they want to privately expose their service to your VPC or your resources within the VPC. Of course, one of the option is they expose this service through the internet and you access over the internet. But as both the VPCs are in AWS, you have better options to have this network connectivity. We already saw a couple of that. That's a transit gateway or a VPC peering where you can access resources across VPCs. But in this case, SaaS provider does not want to really expose all the machines inside that VPC to your VPC. They only want to expose one service out of that, which is behind this network load balancer, and that's where the private link comes into the picture. Private link privately exposes only this network load balancer service to your VPC. So any EC2 machine, right, which want to access this SaaS service can go through the VPC endpoint interface through the private link to the network load balancer, where it can use those services. And the best part is you can expose your services to thousands of VPCs through this private link. So instead of opening wide network to the other VPCs through a VPC peering or a transit gateway, it's a pointed or a service level connection between two VPCs. So typically on AWS Marketplace, you will see most of the software vendors provide their services through the private link. Okay, I think we covered a lot of ground here. Let's move on. Now I have shown in my earlier architecture of fb.com, if you want to access your application, you can directly use an load balancer DNS, which is provided by AWS, or you can have fb.com DNS points to the load balancer, and then you can access using fb.com URL. That's where AWS has a Route 53 service where you can manage your hosted zone, and inside that you can create a different kind of record sets. For example, if you want to access example.com, the Route 53 will return corresponding IP address of the load balancer, and then you can access that over the internet. So you don't need to really remember this IP address, you just can access using the domain name. So that's Route 53, and there is much more to it. Moving on, finally, you can also leverage CDN services from AWS, so that's called CloudFront, right? And if you remember in my fb.com video, I talked about AWS as edge location across the world. This serves two purposes. One, your data, the static content like a video or images are cached at the edge locations,
and the other, these edge locations are already connected to the AWS over AWS provided backbone network, and only users need to connect to a nearest edge location so that the latency is reduced. And that's where you can introduce CloudFront, and then you can have your S3 bucket as origin for the CloudFront, or your load balancer could be origin, so that users get the minimum latency. So flow would remain similar. User ask for the IP address of the your application, and this time CloudFront Route 53 returns the CloudFront edge IP. Users reach to the edge IP, and from there they can reach to the origin like an S3 or a load balancer. So this is how CloudFront works. I think I covered most of the AWS networking services. Now you can deep dive into each of these services separately, and I would have corresponding video released. But if you know all this thing, that's it, I think, about AWS networking. Hello everyone, thank you for joining in. This is Faisal. Let's go ahead and get started with the session, guys. This is going to be a masterclass session on VPC, which means we are going to cover as much as possible about VPC. We'll go back to the basics as well as cover some advanced topics on VPC. However, I have to remind you that VPC is a very vast topic, which means we actually cannot cover it in a single setting here. So I've split this up into 2 parts. So what we will be doing today is part 1, which should mostly cover almost everything to do with VPC. The part 2 is actually more about external connectivity that comes into the VPC. All right. All right, guys, so let's get started, and let me give you a quick introduction about myself. My name is Faisal Khan. I am the founder and CEO of a company called Ecom India Cloud IT, or EICIT for short. So what we do as a company is we are a born in the cloud company, and we are a managed cloud solutions provider, which means we actually help customers migrate onto the AWS platform, which includes architecting solutions for them, doing a little bit of development, then doing the actual migration and implementation, and post that we actually help with the monitoring aspect of things as well. So it's an end-to-end solution provider that we have. We have different additional solutions that we have on our end ourselves. Like we have an e-commerce solution as well, where you can just put up your own e-commerce website directly on our platform. We also have a few other hosting solutions and domain solutions as well, which are independent from AWS. Personally, I come with about 13 plus years of experience in IT infrastructure management. And as most of you already know, if you have dealt with the AWS cloud, you know that it's almost always about infrastructure management. So this is a word that you will hear quite often with AWS, which is infrastructure management, because AWS is all about implementing existing solutions or implementing existing resources in a different way, right? So it's not a completely new technology per se. All right. Apart from this, guys, I do training as well, as you might already be aware by now. Mostly my training is concentrated around the Solutions Architect course, which is kind of a 15-day course that I cover, which is going in depth into the Solutions Architect side of AWS. So if you are ever interested in taking a course, please free to have a look at our website, our training website. Okay. Having said that, let me give you our agenda for today. So we're going to take a quick look at how things were before VPC actually came into being, or what was the need for VPC. What does it solve? What are the new things that it brings into AWS? Then we'll look at all the actual VPC concepts. We look at how what is VPC and what are the different components that VPC actually has. We'll look at how the architecture for VPC is done, as in how you're supposed to build a VPC. Post that, we'll actually go back a little bit into networking basics, right? So
We'll look at how IP addressing is done, especially how IP addressing is done within the VPC. We'll look at things like CIDR blocks. We'll look at private, public IP addressing, subnets, and all of that. Then we'll move on to the routing aspect within VPC. So we'll see how traffic is actually routed within the VPC. And then we'll look at a new functionality of VPC, which is actually VPC endpoints. Post this, we'll actually go ahead and do a little bit of labs, which means we'll go ahead and set up a VPC, we'll configure it, and we'll do a little bit of testing with our EC2 instances as well. Post that lab session, we will take a look at the different security aspects of VPC, as in, what are the different options you have in terms of securing your VPC, and also, how do you log traffic that's flowing through your VPC. The next two topics, which is VPN connectivity and direct connect, this is actually two very extensive topics. These two topics I intend to cover in much more detail in the part two of our webinar, which is probably another day. But I will touch on these two topics in order to understand, what this is and how do you make use of it and how it helps you, right? But obviously, we'll go into much more detail, in depth on these two solutions, which is a VPN connectivity and direct connect, in our part two of our agenda, in our part two of our webinar. All right. Having said that, let us take a look at what are the prerequisites. Okay, I assume that you have knowledge of the AWS global infrastructure, because I'm not going to go back and kind of cover what regions are, what availability zones are, etc. I also expect you to have a little bit of a basic understanding of networks, which means like what is a router, what is a router, what are IP addresses, etc. Right? Also, I hope that you know how EC2 instances work, because we'll be using a couple of EC2s. So I'm not going to show you, what certain commands are within the EC2 and all of that, but I'll just run them and show you how it's done. Okay. Any questions, guys, before we proceed for the session? Are we good so far? I do want to say that because this is a streaming session, there is going to be a slight delay of maybe about 5 to 10 seconds, guys. So sometimes I'm finishing my sentence 10 seconds ago and you're hearing it a little bit later. So there is going to be a little bit of delay. So if you ask any questions, please bear with me while that question is going to take a few seconds to come up for me to see it. All right, guys. So let's move on and let's first take a look at okay, let's talk about how life was before VPC. So before VPC, let's assume that this is the AWS cloud, right? So what you used to do is the AWS cloud, before the concept of VPC came in, it was a flat network, which means this whole thing was kind of like a single network, which was shared with everyone else. So, you didn't kind of have your own network. You were just using the same network that literally everyone else was using, although, you did get different IP addresses and things like that. So let's say you started an EC2 here, somewhere in the cloud, then you went ahead and started another EC2 here, then you started another instance somewhere else, then another one for your DB or whatever, right? Now, the thing is that if you kind of try to visualize this, you'll figure out that these are basically disjoint systems, which means these systems are not kind of in a single network that you own and you control. They're just part of a larger shared network, which means it's open to other issues that open networks have, which means if anyone else gets access to any part of that network, they can easily get access. I mean, they can try to get access to your VPCs because this is not a dedicated network. And these are all disjoint systems. And
if you had to communicate between these systems, like it was all like external communication, so to speak, because it was not within your own network. So what that means is that if anybody else also started another EC2, and then they started another EC2 as well, you see that your systems are in the same network as the other systems, right? So this was kind of a network security wise, a network issue. I mean, not much. I mean, it was secure, but it's not really something that you should be comfortable with, right? Because it's a flat network that anybody else can directly launch EC2 instances into, right? And when you had to control the access to these EC2 instances, what you had was you had individual access controls. So if you wanted to protect this first system against, if you wanted to block port 80, and if you wanted to block other access, you had to do it on this system itself. And then you had to repeat that on the other system, then on the other system, then on the other. Like it was kind of a management nightmare, because these were all individually separate systems, disjoint. You had to individually manage these systems because they were not part of a core network. And when you were going to try to access these systems, you had to kind of access them directly with their public IP addresses. And you couldn't actually access the network, and then from the network you couldn't go into the systems. That was not possible, because each of these systems were individual entities, and each of them had a public IP and a private IP address. So you had to kind of get onto each EC2 instance. Now, this is where VPC comes in, because what VPC does for you is it kind of allocates a part of the cloud as your own network. So if you think about it, you can think about it like this, where I take off this chunk and I call this my network, right? So now this is my VPC, right? It's obviously not like, don't visualize it like this, but the idea is that now you have your own network, and you can control the IP addressing in this network. You can control who has access to this network. And in fact, now what you can do is, when you're trying to connect into this network, you can connect to the network, and then literally you can go into all of the systems individually. You don't have to like go into the systems individually directly, but rather you connect to the network, and then you can communicate with private IP addresses to all of these systems. So this is the idea of VPC. Now let's take a closer look at what are the different functions or features that VPC brings in. So VPC is essentially short for Virtual Private Cloud. It kind of creates your own network within the AWS network. So instead of having a flat network where everyone else is starting EC2 instances on the same network, now you get your own little network within which you can actually control. So you kind of get your own network, and you can kind of have your own IP addressing on that. We will cover these IP addressing in a little bit more detail later on. So let's say you have your own network, and then you can have your own systems in that network, and you control this network, right? You are the administrator for this network. No one else has access to it unless you decide to give them access to it. And all of these systems can communicate internally with their private IP addresses. You can connect to this network to communicate with the private IP addresses of the instances, etc. Right? So you basically get your own chunk of the network. Now, the key point to remember here is that this is a virtual network, right? So it is not a network where you're getting a physical part of the AWS network. You don't get that, right? You don't get a physical network within AWS. It's more or less a virtualized network on top of the physical layer. What this means is that there's two options here, even under virtual, which is you can take something called dedicated tenancy as well. You can let AWS handle this virtual network, which means they will use their networks to they will use their network routers to create a virtual LAN, so to speak, for you. So those of you in the Cisco world and things like that, you might have heard about the term VLAN. So that's kind of what it is, right? You get your own VLAN. However, you can tell AWS
to actually give you dedicated hardware that manages your network. So instead of using routers or routers that are actually managing multiple networks, you can ask AWS to give you your own router, which is a dedicated hardware, which controls your VPC. All right. Again, this does not mean that you're actually getting a physical network. You're basically getting devices that are dedicated to you that control your VPC, instead of having devices that are shared that are still giving you the VPC. I don't want you to confuse this at the moment. This is something called dedicated tenancy, which not a lot of people use in general, unless you're, of course, a corporate who's actually trying to secure your network take your network to the next level and secure it from external hardware. The virtual private cloud is basically having your own defined network within AWS. It allows you complete control of your networking environment, which, like I mentioned, you control the access as to who gets into your network, what kind of traffic goes out from your network, etc. There is something called the VPN and Direct Connect, which I kind of touched on the agenda. You can connect to your network to the VPC from your existing network. For example, let's say you have your existing data center, right? This might be your data center, this might be a corporate office, this might be anything outside of AWS, okay? And then you have the AWS cloud, and then you have your VPC in the AWS cloud, and obviously you have your systems inside your VPC. Now, using VPN or Direct Connect, what it allows you to do is it allows you to connect your existing router or your existing router in your data center. It allows you to make a direct connection into the VPC. Okay. Now, when you do that, when you make that connection, essentially what happens is this whole thing that is your VPC plus your data center becomes a single network. Virtually, okay, not physically. It virtually becomes a single network. And then what you can do is you can communicate with your systems from the data center into your systems in the VPC using private IP addresses. Okay, you don't need to go out to the internet in order to communicate with your systems. You don't need to use the public IPs. You can just use the private IPs and get connected to those systems. Right? We will talk about this in a little bit more detail as to how you can connect all of these things together. But this is something that VPC allows you to do, which means it allows you to make a direct connection from your existing data center. It allows you to make a VPN or a direct connect into your VPC, and then your internal systems in your data center can communicate with your systems inside your VPC using private IP addresses, which means you don't need to expose your network into the public network. If you have multiple VPCs, you have a VPC one here, and then you have another VPC somewhere else, you can actually connect these two VPCs together, and systems inside these VPCs now can talk to each other by enabling something called VPC peering, right? We will again discuss this in a bit more detail. It allows basically you to connect multiple VPCs together and transmit traffic between them without having to go out over the internet. Till about a few months ago, in fact, till before, I think sometime before October of last year, there was only VPC peering that was allowed within a single region. But since then, they have released a VPC peering across regions, which means if you have a VPC, let's say in the Indian data center in Mumbai, and you have another VPC in the US East zone, you can basically connect both of those VPCs together with VPC peering without having to worry about different options like VPN or Direct Connect or any of the other things. You can directly connect both the VPCs together and have them talking to each other. We'll try and demonstrate this in our lab session today. Okay, now I'm going to help you visualize this to understand this a little bit better, so that you can figure out how these things work together. Now, I want you to visualize this as the entire AWS cloud. Okay,
I know it looks better than this, but this is the best I could do, so please bear with me. Okay, so this is the AWS cloud platform, and on top of this, or inside this cloud, you're basically going to build your VPC. So this is your blue layer, which is your VPC. This is the chunk of the network that you have subscribed for yourself. So no one else can take this network. This network is yours. Now, what you have to do is you have to split your network into smaller chunks, because sometimes managing a large network like a /16 has a lot of IP addresses, to be precise, more than 65,000 IP addresses. So sometimes managing those many IP addresses is not a good idea. So what you would do is you would actually split them into smaller chunks known as subnets. All right. Basically, they are sub networks of your main network being your VPC. So think of these green boxes or these green platforms as your subnets. So you have your VPC here, and then you have these green platforms, which are your subnets. Okay, so you create your subnets in your VPC. We will obviously discuss what a subnet is and how you create that and all of that in the coming slides, but just try to visualize this for now. What you would then do is you would actually put your different EC2 instances depending on your application, right? So in one subnet, you might put all of your databases together, right? There might be another subnet which inside which you put all of your application servers together, right? Then there might be another subnet which you put all of your web servers together. So the idea is when you break up subnets into smaller chunks of the network, you can put similar systems that perform the similar function under the same subnet, right? Because we will see later on as to how you can control the access to these subnets. So the access that this subnet has might be different from the access that this subnet has, because you're going to specify certain rules. So what you can do with subnets is once you split it up and make into smaller chunks, you can give different subnets different access levels. So what you can do is for your database subnet, you can completely prevent external access to your database subnet, which means no one from outside your VPC can connect to your databases except for the systems in your VPC. However, for your web servers, you have to allow external access because those are web servers. They're web-facing servers, right? So in this way, you can actually control your different subnets inside AWS. Now, you obviously have a router or a router that sits within your VPC that does all the traffic routing between all of your different subnets. Now, let's say you actually have your office network, right? This is your data center or your office network. And you have your own little router or your gateway in your office. Now, we talked about connecting the data center or your office with the VPC, right? In order to do that, you have to introduce something called a virtual private gateway, right? A virtual private gateway. What this virtual private gateway allows you to do is it allows you to connect your existing on-premises data centers or your existing networks inside your corporate office. It allows you to make a connection into your VPC. Now, when you do that, like I told you before, the whole thing basically becomes a single network, a single private network. So now it's as if the VPC and your data center and your office or your corporate office is in the same network. Now you can talk to the other network just like as if it was the same private network, because now both of them are connected together using something called a virtual private gateway, which allows you to connect both of these networks together. Now, having said that, remember I told you if you have your server inside your existing office network here and you want to communicate with your database servers, remember I told you that you might want to configure this subnet in a way where you do not want to allow external access to your databases, right? So anybody trying to come into the databases from outside your network will be denied access. However, because your corporate data center is now connected to your VPC using the connection here, either using a VPN or a direct connect, now you can talk
to the virtual private gateway, which then talks to the database layer. So now you can connect your databases from within your office, and your databases are not accessible to anyone outside the world, outside the VPC. However, you can still open up certain subnets to the outside world. So we talked about our web server subnet, right? Now I can still allow external access to my web server subnet, so anybody coming from the internet can still access my web servers because I have allowed the access to happen. Now we'll definitely see how that works. We'll talk about route tables and subnet access and all of that. So I hope you have got a better visualization of how these things happen on AWS. I'll pause here for a moment, and I'll ask if you have any questions before we go ahead and proceed with the rest of the session. So the question is, can I connect multiple corporate offices to the same virtual private gateway? Yes, you can. However, remember that the virtual private gateway has a limitation of 1.25 gigabits per second bandwidth. So you might run into problems if you have multiple networks connecting into that and your bandwidth exceeding that, right? However, you can definitely do that. All right, I will wait for another 15 seconds to know if you have any other questions. All right, I hope you guys are able to follow what I'm saying here. Okay, there's a question. I assume you'll explain VPN and Direct Connect. We will be touching on VPN and Direct Connect towards the end of the session, and I will be explaining all the parameters and requirements, but not in depth, because like I mentioned, that in depth is going to be in the part 2, right? Okay, Raj has a question. What exactly 10.00/16? So don't worry, Raj. We are going to cover that in much more detail when we actually go into the IP addressing part, so that you know how those IP addresses work in the VPC. Subnets and AZs are the same? No, Srinath, they're not the same. Subnets are just smaller chunks of your network. You can have multiple subnets in the same availability zone or AZ. You can just use one AZ for all your subnets, or you can use multiple AZs for all your subnets. It doesn't really matter, but they're not the same thing. We will see that in the next slide when we look at the architecture. All right, so I'm going to go forward, and this is how the architecture looks, guys. So this image, I want you to kind of burn this image into your memory, because if you're ever going to be dealing with VPC, this is kind of the first thing that you have to do in terms of architecting, which means you have to kind of draw the diagram and how everything fits together. Now let me explain this to you. So in the outer layer, you have AWS. Within AWS, you have different regions, right? So you have the Mumbai region, you have the US East region, you have the US West region, several other regions that are there. Whichever region you're creating your VPC in, you will have, just one second. Okay, so you have your region, and within your region, you have all your availability zones, right? I am taking an example of a region with 3 availability zones. It's not that each region will have only 3. There are some regions which have 6 availability zones, some which have 5, some which have 3, but the minimum is 2. In a region, there will always be at least 2 availability zones, okay? So you have your availability zones, and then within your availability zones, you will actually create your VPC. Now, when you create your VPC, you're creating your VPC in the region. You can't create it within a particular availability zone. When you create a VPC, it stretches across all your availability zones. All right. And within your availability zones is where you go ahead and create your subnets. Now, it's not necessary that you have to use all your availability zones. You can just use 2. So let's take an example where
you have the AC1Z, 1C, and you might not have any of these subnets. This might just be blank. That's perfectly fine, right? It's not necessary that you have to kind of have a subnets in all of your availability zones. That's not necessary. So you have your VPC, which stretches across all the availability zones. But remember, a VPC is always within a region. It does not stretch across a region, right? If you want VPCs to connect together within different regions, you use VPC peering, where you have a VPC in one region, you have a VPC in another region, and then you connect them together using VPC peering. But we'll discuss that later. So you have your availability zones and you have your subnets that are there. Now, don't worry about what public and private subnet is. We'll go into detail of what that is. But you need to create public and private in order for you to define what your applications are. Remember, I showed you the slide before where I told you that you might want to put your databases in a subnet which does not have internet access, right? That's where you would put your databases. So you would put your databases in your private subnet, all right? Or any servers that do not need access to the internet, all right? Or should not be allowed access from the internet, you put them in something called a private subnet. And obviously all your web servers and everything, you will want to put it in your public subnets. Now remember, when you create a subnet, there's nothing called a public or a private subnet. When you create a subnet, you just create a subnet, right? It's later on when you start defining rules for your subnet that subnet either becomes a private or a public subnet. And when you make a subnet public, you can later on change that and make it private. Or if you already have a private subnet, you can change the routing information and make it public. So the thing called private and public subnets, they're not static, guys. And it's not something that you create as a private or you create as a public. You first create a subnet, and then later on, when you go change the routing information, you decide whether you make that subnet public or whether you make that subnet private, right? We will definitely see how we make that, all right? Don't worry about that. I think there is a question here. Okay, I'll touch on that question later. Okay, so this is kind of the architecture, right? You will have your availability zones, and your VPC will be stretching across all of those availability zones, and you will have different subnets in all of these availability zones inside which you will place your systems. Now let's go ahead and have a look at all the different components of a VPC. Now, I will come back and touch again on the subnets. I've kind of talked about it a little bit now. We will come back again and look at how you create subnets, how you define the different IPs for your subnets and all of that. We'll touch on that a little bit later on. What I want to go now to is route tables and router. Now, these two things are interconnected. The router works by looking up information in the route table. Now, for those of you who worked in networking, you kind of already know what a route table is. But for the others, a route table basically holds information about where something should be sent, right? So when some communication happens, let's say from IP address 10.0.0.1 or 0.10, and then that goes to IP address 10.2.0.5, this information as to how this IP is supposed to communicate with this IP, that information will be found on the route table. If there is no route that specifies how does this IP go from this place to this place, if there is no route specified in the route table, then that communication won't work. This first system won't be able to reach the second system. Let me just demonstrate that a little bit better. So you have two systems, and the IP address of this one is 10.0.0.5, and the IP address for this is 10.0.0.6, right? There should be some information in the route table which says how can 5 communicate with 6, or which route does 5 take to communicate with 6. If that information is not there, this system cannot communicate with this system. All right. So when this system 10.0.0.5 makes a request to 10.0.0.6, that information gets sent to the router.
the router goes ahead and looks up the route table and asks the route table, how do I go to that system? How do I go from 10.0.0.5 to 10.0.0.6? If the information is there, then the router will go ahead and route the packets accordingly. If that information is not there, obviously that communication is not going to happen. It's going to be either something like a request timed out, right? And these are two basic components, and we'll deal with more with route tables when we start looking at how to create public and private subnets. All right. So a route table holds information about how the routing happens, and it's a router that routes based on that information in the route table. All right. Now, do understand that almost everything that you're seeing here, almost everything is virtual devices, right? None of these are actual physical devices. They're all virtual devices that are built on top of physical machines, right? So it's not like a physical router that you're getting. It's a virtual router that's there in your VPC. Okay, so what's an elastic IP? An elastic IP is basically a static public IP. Now, when VPC came in, whenever you started a VPC in the, whenever you started an EC2 in the default VPC, by default, dynamically, an IP address is assigned to your EC2. Okay? Dynamically, an IP address is assigned to your EC2 when you start up a new EC2 in your VPC. However, that dynamic IP is not permanent, which means if you stop your system and start it, that IP might change, right? So rather than relying on dynamic IPs, you can assign something called an elastic IP to your EC2 instance. When you do that, your IP is permanent till you release that IP. So you might want to have a public IP, something like 56.15.20.9. Of course, you don't get to pick and choose, but you will randomly get an IP address. That IP address will be assigned to your elastic IP. That IP will be assigned to your system. So that's basically what an elastic IP is. It's nothing but a static public IP address. Having said that, the elastic IP and the ENI, or the elastic network interface, work together. The elastic network interface, I just want you to simply think of it as a network card. It's basically a virtual network card. It's kind of a network port for your EC2 instance. So if you need network connection for your EC2, you have to have like a network card, and that network card is nothing but the elastic network interface. The thing is, whenever you are assigning IPs to your EC2 instances, whether it's an elastic IP or a dynamic IP, those IPs always get assigned to the interface and not to the actual EC2. Right? So it does not get assigned to a particular EC2 instance as such, but it gets assigned to the interface. Then this interface gets assigned to your EC2 instance. What that means is, if you have, let's say, 2 or 3 network interfaces, okay, and okay, let me kind of map this out. Let's say you have an EC2 that has 2 network interfaces, 2 elastic network interfaces. Both of them have an elastic IP associated with the network interface, right? So there is an elastic IP attached to this, and there is an elastic IP attached to this network interface. So essentially your EC2 has 2 public IP addresses that are static. Now let's say something happened to this server, it went down, and that you're not able to fix it immediately. You can fix it, but it's going to take time, and you only have one server, or you did something like that. Then you can easily go ahead and start up another server, disconnect these network interfaces from this, and reattach it to this system. And you can continue using your existing IPs without having to change any other IP routing, which means you don't have to go to DNS and change IPs or anything. You can just reattach the network interfaces from one system to the other, and then you can continue using your existing IPs. It's as if nothing happened, right? So you don't have to use new IPs for your new system. You can continue using your existing IPs, right? So this is what the elastic network interface allows you to do. The internet gateway. It's as simple as it says. It's a gateway that allows you to connect to the internet, right? Now, if I were to just go back here, let's say you had an EC2 instance in your public subnet, which is your web server.
Now, if this web server needs to talk to the internet, or if it needs to allow internet access, there should be an internet gateway that is configured in your VPC, so that when traffic comes in, it comes in through your internet gateway and then goes to your VPC. Same way when traffic goes out, it goes out to the internet gateway and then goes out to the internet, right? An internet gateway is nothing but like a door at your VPC that allows external communication to happen, whether it is inbound external communication or outbound external communication, right? So an internet gateway is as simple as that. It just allows you to communicate between external and internal VPC. Okay, I'll pause here for a second and ask any questions regarding these components that we have covered so far. There's a question from Gaurav. Can I create multiple VPCs in the same region? Yes, you can create multiple VPCs in the same region. Is subnet auto created when we create EC2 instance, or is it separate from the instance? Raj, it is separate from the instance. It's not auto created. You basically have to have a subnet in order to put your EC2 in it. Your EC2 cannot just be placed randomly anywhere. Your EC2 has to be placed inside a subnet, and then the subnet should already exist. Is the static routing or even dynamic routing protocols are supported too? So when we talk about VPN and direct connect, we will talk about dynamic protocols like BGP and all of that. But as of now, within our VPC, we are always going to deal with static routes. BGP is supported for external connectivity like VPN and direct connect. Chandu has a question. With the VPC public subnets and private subnets, it will work. Within the VPC public subnets and private subnets, it will work. Chandu, I'm not sure if I understood that question. Can internet gateway connect with private subnet too? So we'll talk about how the systems inside the private subnet can get internet access that is not using the internet gateway, but we'll talk about something called a NAT gateway. All right, that's the last one on the table. So we'll talk about that a little bit later on. How many static IPs can be attached to ENI? Is there a limitation? So think of it like an IP goes to one ENI. All right. Elastic IP chargeable. Yes, Elastic IPs are chargeable. There are some free limits, guys. There is a little bit of fine print, so please look up the details. As Elastic IPs are not chargeable as long as you have connected them to a working EC2 instance. All right. That is up to, I believe that's 2 Elastic IPs, which are free if you have them connected to a working instance. If you just have an Elastic IP that is attached, that is in your account, but you have not attached that to any EC2, then you will be charged for that Elastic IP. Yes, I hope to put up the recording later on, so you should be able to find it. Which one has weightage, NACL or security group? So we will cover that, Balasundaram, we will cover that a little bit later on. We will talk about NACL and security group in a little more detail. Shijit, what is BGP? BGP is a dynamic routing protocol. You don't need to worry about that right now. Towards the end of the session, I'll kind of touch on that, but that's a little bit more on the advanced networking side. If you don't know that, you probably won't be using it in the VPC. Is it possible that the single ENI consists of many IPs attached to it? So I will link some documentation here as well, guys. So some of these questions are more FAQ related kind of things. Single answers, not. So I will link them here. How many maximum of ENIs are supported on a single EC2? So guys, there is a section whole on the limits as to, you know, how many of this is possible, how many of that is possible, all of that. I will share that table with you so that you can have a detailed look at it as to, you know, how many per ENI, how many per VPC, how many subnets, all of these things. There is actually a limit on them. There are soft limits. I will share that documentation with you. You select or free select an IP address. All right, guys. So I'll move forward now. So the next 3 components are customer gateway, VPN connection, and virtual private gateway. Now, the reason I told all of them together is because this is how you actually establish something called a VPN connection. If you need to establish a VPN connection, you need all of these 3 components to work together. So on your side,
you will have your customer gateway, which is nothing but your router in your premises, right? And then on the AWS side, there is a virtual private gateway, which, if you remember, I kind of showed you in that representation there. You will basically use the VPN connectivity to establish a VPN connection between both of these endpoints. One endpoint is your customer gateway, which is your router in your premises. And the other one is the virtual private gateway, which is the router on the AWS side, or the gateway on the AWS side. You basically establish a IPsec VPN connection between these two endpoints. We'll touch on this a little bit more in detail when we look at the VPN section. Right, now I talked about VPC peering, guys. So VPC peering is nothing but when you have two VPCs together, you connect both of them. You basically have to send a request first, and then the other VPC accepts the request, and then you have the connection there. So I'll demonstrate that to you during the labs. All right, let's talk about VPC endpoints a little bit. VPC endpoints are basically connectivity that allows you to talk to certain AWS services privately. Now, I will be covering this in a little bit more detail just before our lab session. I have a couple of slides on that. So what I will just tell you right now is what used to happen is when you try to communicate from your EC2 to, let's say, something like an S3 service. How it used to work is that S3 only had public endpoints, which means when you talk to S3 from your EC2, it had to go out over the internet, right? It was not a private communication. It had to go out over the internet and connect on the S3 public interface. So whatever you were transmitting between your EC2 and your S3 buckets, they were public, as in not fully open as such, but it was going over the public lines, right? Which means that's not good if you're talking about data security. What VPC endpoints allow you to do is, if you have the EC2 and you have the S3, you have the VPC endpoint. It allows your EC2 to talk to the endpoint which talks to the S3, but this is private connectivity, which means it doesn't go out through the internet. So whatever you're transferring between your EC2 and your S3 buckets, they're going to be in the private domain. They're not going to go out over the internet. Like I mentioned, I have a slide on this, which I'll cover in a little bit more detail, but just understand that this is how it works as of now. NAT gateway also is something that I'll cover a little bit more detail, but let's come back to that question about why would private subnets need access to the internet. So let's say you have your database here in your private subnet. Okay. Now, obviously, your database does not need to allow access into your database from the outside world. However, your database server is still a server and it needs updates and it needs patches, right? And the only way it can get that is by talking to the repositories that are outside on the internet. So how do you get your internal EC2 systems that are in the private subnet? How do you get them to talk to the internet? What you do is you use something called a NAT gateway, right? So you will have a NAT gateway. Now, this has nothing to do with the network natting process, guys. It's different. What the NAT gateway allows you to do, the NAT gateway basically sits in a public subnet. So what the NAT gateway allows you to do is it allows the DB to talk to the NAT gateway, which forwards the communication then out to the internet gateway, and then it can talk to the outside world. However, the NAT gateway will not allow any new communication to be initialized directly into the database. It's not going to allow that. It'll only allow the outbound connection and the reply on the same connection, because it remembers what port it went out and it remembers that the request was actually made by the database. So it'll allow that request back in. So if the database is requesting for a patch for MySQL server, then it will let that patch come back in because that request was made from the database, from the private subnet. However, it will not allow any new communication to be, or any new connections to be initialized into the
database. That's what the NAT gateway does for you. We will cover, like I mentioned, I'll cover this in much more detail later on. Any questions, guys, before we proceed? Like I mentioned before, you do not have the option to select the IP addresses. They're random IP addresses that are assigned to you. Okay, I will proceed. Okay, so now let's take some time and let's go back a little bit and talk about IP addressing and subnets. Now, for those of you who are already networking ninjas and already know what subnets are and IP addressing is, this might be a little bit boring for you, but hang around, you might learn something new. Now, when we talk about IP addresses, I'm going to give you a simple IP address that we almost deal with on a daily basis. Think of your home network IP address, right? Which is something like 192.168.100.201. Now, in these IP addresses, each of these are known as octets. Okay, they are known as octets because each of them are made up of 8 bits. So technically speaking, each IP address is made out of 4 octets of 8 bits each. Now, when we talk about bits, it's going to look something like this. So what you have here on the screen is this 8 bits actually represent the number 192. These 8 bits actually represent the number 168. These 8 bits represent the number 100. And these 8 bits represent the number 201. Obviously, you can change the bits around to represent different numbers, but just understand that each of the IP address in an IP addressing range, it has 4 octets, and each of the octets are made out of 8 bits. Now, what that means is that when you add all of this up, 8 plus 8 plus 8 plus 8, you get 32 bits, which is why IPv4s are basically 32-bit IP addresses. Anybody know how many bits IPv6 is? Sorry, I wrote IPv6 here. It's actually IPv4, guys, is 32 bits. Anybody know how many bits IPv6 is? Quickly. Right? IPv6 is actually 128 bits. So you have a lot more IP addresses. Now, what I mean by that is this number 32 is important when you start talking about CIDR ranges and how you do IP addressing within AWS VPCs. I want you to listen carefully here because this is a part where you actually start using IP addresses inside your VPC. Now, there's something called IP CIDR range. Now, what a CIDR range is, it's basically a notation, or you write an IP address in a particular format so that when someone looks at that, they know exactly how many IPs are there in a network. They know how large the network is and additional information about that particular network. How you would write a CIDR range is something like this. So for example, this is a CIDR range. And as you can see here, it specifies an IP address and then it specifies a number. Now this number has a significance to this number up here. What this number 16 specifies is that the first 2 octets of this are not going to change. Here's how it works, guys. The number here is 16. You need to start counting from the left side. All right. So we know that each octet is 8 bits. So we eliminated the first octet. So we took out 8. So how many remaining? 8 bits are remaining from the 16. So then I took out the second octet. Now I have taken out 16 bits. What this 16 is notating is that
the first 16 bits of the IP address is not going to change in the IP range. Because when you write a CIDR range, you're not actually specifying a single IP, you're actually specifying a whole range of IP addresses. All right. When I say /16, actual range is going to be something like this, which is 10.0.0.0 up to 10.0.255.255. Now, the reason it's stopping at 255 is because the largest number that you can represent with 8 bits is 255. If you need to represent the number 256, then you need 9 bits, right? So we know that each octet can only do maximum 8 bits. That is why you always have an IP address with a maximum limit of 255. Let me just revisit this here again. So I wrote an IP range, which is 10.0.0.0/16. Now this 16 number signifies the number of bits that are not going to change. So I start counting 8 bits gone, 8 more bits gone. So now I know that this much part of the network is not going to change in the range. So when I write the range, this bit will always remain the same. It is only this part and this octet and this octet that is going to change. What this means is that there could be an IP 10.0.1.5 is an IP address in this range. Because think about it, the first 16 bits don't change, guys, which means we just need to make sure that this remains constant. The second and the third octet, the third and the fourth octet can change. So there might be another IP like 10.0.15.9. Can you guys give me a few more IP addresses in this range? Anybody can give me a few more IP addresses in this particular CIDR range? Okay. Just repeat this part if you haven't understood this. When I say 10.0.0.0/16, I'm specifying an entire IP range, and I'm telling that the first 16 bits in that range is not going to change. Which means whenever I write an IP address in this range, the first 2 octets will always remain the same. Okay? Which means 10.0.19.20. Remember, this third and the fourth octet can be any numbers up to 255.255. So having said that, can you guys give me another IP address in this range? Just give me another IP address in this range. Okay, Balsundar says 10.0.16.0. So you're giving me another range, but I need a single IP in this range. So let me move on here and I will give you another example so that, let me test you on that. So let me say I have an IP address range called 192.168.0.0/24. Can you guys now tell me what is the CIDR, what is the IP range on this, guys? Can anyone give me the IP range on this, guys? I don't want a single IP. I want the entire range. So I'll give you another 30 seconds.
Okay. Here's what it's going to look like, guys. It's going to be 192.168.0.0 up to 192.168.0.255. Remember, dot 0 is also an IP address in the range, so it doesn't start from dot 1. It starts from dot 0 because dot 0 is also an IP address part of the range. All right. I think Hemant and Srikant kind of got it as well, which means, let me just clarify this for you quickly. Okay, when I say 192.168.0.0/24, I'm saying that 24 bits of this IP address is not going to change, which means 8 plus 8 plus 8. What that basically means is that in this CIDR range, the first 3 octets are not going to change. It is only this octet that is going to change, which means this can be anywhere from dot 0 up to dot 255. Right? So if I were to write an example IP, that would be 192.168.0.10 or dot 0.15, 0.21, etc., etc., etc. Right? So I hope you guys understood what a CIDR range is. It's basically a notation where you're specifying a particular range of IP addresses. So when you create a VPC, you have to specify what is the CIDR range of that VPC. All right. You're basically telling AWS that I'm going to use X number of IP addresses to define this VPC. How large you make the VPC is actually very important, because if you look at it, if I say a /16, okay, that means 2 octets are going to change, right? The third and the fourth octet is going to change, which means it can be 256 IPs into 256 IPs. That basically translates to a total of 65,000, I think 536 IPs, if I'm not mistaken. This is the total number of IPs that you have in a /16 network. So when you specify the CIDR ranges for your VPC, remember your VPC is your main network. So when you specify a CIDR range, you should specify such a range that it has enough number of IP addresses so that you can assign it to all the systems, but it also should not be so small that you actually run out of IP addresses. Because let's say, for example, I created a VPC and the CIDR range that I gave it was 10.0.0.0/24. Okay. When I say /24, it means the first 3 octets are not going to change. It's only the last octet that changes, right? Basically, what I'm telling here is that there are 256 IPs in this VPC. I'm basically limiting my VPC to not more than 256 IPs. So when I create subnets, I have to kind of divide those IPs into different smaller subnets. Then it's technically speaking, I might not have more than 15 or 20 IP addresses per subnet. That's not really good. So you have to have a VPC large enough so that you can assign enough IP addresses to all of your subnets. Now, there's a question from Lalith about CIDR range can be changed in a VPC later on. Now, recently they introduced an option of additional CIDR ranges. Okay. What that means is, let's say you first made the mistake of doing this. You assigned a VPC CIDR range of 10.0.0.0/24. Now what you can do is you can actually add an additional CIDR range 10.0.1.0/24 to your VPC. So now you have 256 plus 256 IPs, right? So you cannot delete or modify or change your existing CIDR range, but you can add additional CIDR ranges if you wish to. All right. But obviously they should not be conflicting. The CIDR ranges should be different from each other. Now, having said that, let me ask you the CIDR range for
10.0.1.15/32. Can you tell me how many IP addresses are there in this and what is the range of IP addresses? Can anyone tell me that? So the IP address in question here is 10.0.1.15/32. Okay, so some of you got this right. So a /32 is basically specifying a single IP address. Now remember, almost everywhere, wherever you put in an IP address, you have to write it in the CIDR notation. So for example, let's say you basically want to allow only one IP address access to something. So when you do that, you have to specify it in the CIDR range format. You can't just put in, I only want to give access to 10.0.1.15. Rather, you should specify it in the CIDR range, because a /32 means there is only one IP in this range, and that IP is 10.0.1.15. All right. So if you want to ever represent a single IP using the CIDR notation, you will actually do the /32. Now, without complicating things too much, I just want you to understand that when you write CIDR notations, it is not necessary that it always has to be multiples of 8. Okay? It can be 21, it can be 19, it can be whatever. It necessarily does not need to be a multiple of 8. But just to simplify things a little bit, here's what I want you to understand, is that when you do 10.0.0.0/, let's say I am doing 26. Okay. So this is my CIDR range. It's 10.0.0.0/26. Here's how it's going to work. You're going to count 8 plus 8 plus 8. So you've already counted 24. So what's remaining is 2 over here. How this basically works is the way you represent 0. Okay. Out of that, let's say, for example, there are 8 bits. Okay. Let's say 110, 010, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. So these are 8 bits. What basically happens here is the first 3 octets do not change. That we already know because we have already discounted 24. Now we need to also specify that the next two bits in the last octet is not going to change. So what happens is these 2 bits are not going to change, but the remaining 6 bits will actually change in the IP address. Now, this actually requires subnet calculators to understand how this works. So I will show you a link which will actually help you get to these subnets. Just give me 1 second. So if you just go to Google and do subnet calculator, the best one that I would recommend is there's one called jodis.de/ipcalc. If you go there, and let's actually specify something that we already kind of did. So let's do 10.0.0.0/16. Okay. I do that. It shows me what is the minimum, okay, and what is the maximum. Now, don't worry about these 255s and all of that. I will talk about usable IPs and non-usable IPs. But you see, there is basically a total IPs of 65,534. Okay. Now you see this is that